Our Holy Father Francis. At 7:35 this morning, the Bishop of Rome, Francis, returned to the house of the Father. His entire life was dedicated to the service of the Lord and of his church. He taught us to live the values of the gospel with fidelity, courage, and universal love, especially in favor of the poorest and most marginalized. With immense gratitude for his example as a true disciple of the Lord Jesus, we commend the soul of Pope Francis to the infinite, merciful love of the one and triune God. Ladies and gentlemen, let us now stand to observe a moment of silence for the passing of His Holiness Pope Francis. Thank you. May he rest in peace. We now move to item 1. To begin our proceedings, I submit for the consideration of this council the draft order of business, document CD/OD 156/25 Rev 1, which was distributed by the Secretariat. If there are no objections, the draft order of business is approved. Approved. The theme of this year's Earth Day, our power, our planet, challenges us to reflect on our relationship with the environment, and by extension, our planet. This year's emphasis on energy brings into sharp focus an issue of critical importance to many in this hemisphere, particularly to small island developing states. Today's discussion on responding to the critical energy transition priorities in the Americas, energy security, resilience, and sustainability, is a call to examine more closely the energy needs of the region with a view towards determining the best strategies and approaches for addressing the challenges which we face. It also urges us to explore the multitude of opportunities which exist for developing this important sector as we seek to build security and resilience. There is a lot of work to be done to ensure that the energy future of the Americas is assured. This includes actions geared at expanding access to clean energy and protecting energy infrastructure, as well as concerted efforts to reduce dependence on fossil fuels. All of this requires improving and strengthening regional cooperation for greater efficacy. To begin today's dialogue, I am pleased to welcome Secretary General Luis Almagro, who will deliver the opening remarks. Welcome, Secretary General. You have the floor. Thank you, Madam Chair. Luan, thank you very much. Good morning, a truly energized, happy Earth Day. Today, as we mark the 55th anniversary of Earth Day, a pivotal moment born in 1970, we reflect on the profound transformation our planet has undergone. While challenges like population growth, pollution, and climate change persist, this Earth Day theme, our power, our planet, compels us to focus on the vital role of energy in shaping our future. Over these past 5 decades, alongside environmental shift, we have witnessed remarkable innovation, particularly in renewable energy technologies, which are crucial to powering a sustainable future for all. At the General Secretariat of the OES, our commitment to helping member states sustainably manage their environmental resources is intrinsically linked to the energy transition. We recognize that secure, reliable, and clean energy is fundamental to human health, economic prosperity, and regional stability.
Together with our partners, we are dedicated to fostering sustainable energy practices across the Americas. The reaffirmation of the Hemispheric Sustainable Development Agenda at the October 2023 meeting of Minister and High-Level Authorities of Sustainable Development, under the leadership of the government of the Bahamas and Minister Michael Harkitis, underscored the critical importance of sustainable energy within the Declaration of Nassau and its action plan. These agreements provide a strong mandate for the OAS to intensify its work in the energy sector. Thank you, Minister, for being with us today. Great to have you here in the House of the Americas. These mandates guide our collaborative initiatives with key partners like CAF, IDB, GEF, and organizations from the private sector and civil society. A significant focus of our work is on energy, recognizing interconnectedness with water management, climate action, disaster resilience, ocean sustainability, and the circular economy. Our contributions in the energy sector are designed to bolster economic prosperity, security, and the well-being of our populations. For instance, the OAS Climate Change Technical Assistance Facility can play a crucial role in empowering our most climate-vulnerable member states to access global climate finance. A key aspect of this support involves developing bankable projects in the energy sector, such as the cross-border clean energy connections, resilient microgrids powered by renewables, and nature-based solutions that often have significant energy co-benefits. This year's Earth Day, with its powerful theme, Our Power, Our Planet, directly addressed the heart of our work. It's remarkable to consider the progress since 1970, when electricity access in Latin America and the Caribbean was limited. Today, around 98% of homes have access to this essential service. This progress underscores the importance of energy development, but now our focus must be on sustainable energy development. Over this same period, the growth of renewable energy solutions, primarily hydropower, wind, solar, and geothermal, to supply over 64% of the regional electricity, is a testament to our collective potential. This highlights the increasing recognition of clean energy as a viable and necessary path forward. The development of CEPAC regional power interconnection, a 1,800-kilometer network linking 6 Central American countries, stands as a concrete example of enhanced energy security and regional cooperation. This initiative demonstrates the power of interconnected energy systems. Throughout this evolution, the OAS has been committed partner to member states in enhancing the security, reliability, and crucially the sustainability of their energy sectors. Our programs have facilitated cross-border interconnection for more resilient energy grids, promoted rural electrification through renewable sources, supported the modernization of power utilities, and championed the adoption of sustainable energy technologies. The Energy and Climate Partnership of the Americas, born from the 5th Summit of the Americas, has been a cornerstone of our efforts for the past 15 years. Through multiple energy meetings, including last year in the Dominican Republic, we have fostered dialogue and collaboration toward a more sustainable energy future for the hemisphere. Today, Earth Day event provides a vital platform to hear from our esteemed partners and energy experts. We eagerly anticipate learning from member states as we collectively explore innovative pathways to further enhance the sustainability, security, reliability, and integration of our energy system across the Americas. This is our shared power to shape the healthier planet. Let us embrace the power we have to create a sustainable energy future for our planet. Happy Earth Day. Thank you, Madam Chair. Thank you, Secretary General, for joining us today. It is always a pleasure to have you attend the meetings of the Inter-American Council for Integral Development.
We are also deeply honored to have with us the Honorable Michael Halkitis, Minister of Economic Affairs of the Bahamas and Chair of the Inter-American Committee on Sustainable Development, CIDS. Minister Halkitis, we welcome your dedication to and leadership of the work of the CIDS. We express to you our gratitude for your commitment to the sustainable development of the region. We are extremely thankful to you for joining our discussion today on an issue which is of great importance, not only to your country, but also to the wider Caribbean community and to the hemisphere. Minister Halkitis, you have the floor, sir. Thank you very much, Ambassador Gilchrist, Chair of the Inter-American Council for Integral Development, Secretary General Luis Almagro, Executive Secretary Kim Osborne, permanent and alternate representatives and observers, distinguished panelists, ladies and gentlemen, good morning. It is a pleasure to be here with all of you once again in the House of the Americas as we join citizens around the world to commemorate Earth Day. We meet at a time when the relevance and efficacy of multilateral institutions such as the OAS and of multilateralism itself is being tested. In addition to the complex, cross-border and interconnected triple crises confronting all of us in the form of mounting man-made climate change, the soaring cost of living driven by inflation and trade disruptions, our governments face shrinking fiscal spaces fueled by burgeoning debt. A key driver of all of these crises across our hemisphere has been the cost of energy. For most countries in the Americas, the high costs, volatility, and unreliability of energy has acted as an obstacle to growth, development, and diversification. These have commandeered the balance sheets of households and governments, impacting foreign direct and local investment decisions and stifling the capacity of local businesses to contain costs, expand, and create new jobs. If we are to meet the moment and address these triple crises, it will be driven in large part by addressing our issues relating to energy security, energy resilience, energy interdependence, and energy efficiency and diversification. The Caribbean region in particular continues to contend with serious challenges related to both climate and energy insecurity due to high reliance on imported fossil fuels, the increasingly destructive and exorbitant impacts of climate change-fueled natural disasters, and ever-intensifying costs associated with the maintenance of legacy energy infrastructure. The region's high reliance on fossil fuels, particularly diesel, for meeting energy needs for local transportation and shipping, energy-intensive industries such as tourism and general electricity generation, has the Caribbean region amongst the world leaders in energy costs. While per kilowatt hour prices have generally been declining on average in the Caribbean, these prices are still more than double the rate being paid here in the United States, for example, with some countries still contending with close to 4 times the per kilowatt hour cost experienced on average in the United States. The difficulties stemming from dependency on fossil fuel imports are exacerbated by the persistent price volatility in global oil markets. For many of our countries, fuel import bills routinely top food import bills, particularly over the past 2 decades. And when combined with the costs associated with ever-present demands for maintenance and repair of legacy energy infrastructure, often triggered by the destructive impacts of climate-fueled natural disasters, the related fiscal pressures on households and governments have been onerous. While the aforementioned challenges are broadly shared, the Caribbean region is not a monolith, however.
And so while the Northern Caribbean remains nearly completely reliant on fuel imports, several countries in the Southern Caribbean region are fossil fuel rich. Trinidad and Tobago has some of the world's oldest and most mature oil fields, and the greenfield oil and gas developments in Guyana and Suriname are amongst the newest, most dynamic and promising in the world. Belize, Suriname, Barbados, and Dominica, due to hydro and solar power, are amongst the region's leaders in renewable energy generation, with renewable energy constituting up to half of total national energy generation capacity. And while the Caribbean region generally has high potential for exploiting solar, wind, hydro, and geothermal energy, installed renewable energy capacity across most countries in the region still remains relatively low, at less than 10% of total power generation. The lack of comprehensive and systematic policy approaches to scaling renewable energy development, the limited land availability for developing renewable energy projects at financially viable scale, and the upfront capital intensive requirements for grid modernization and battery storage for renewables continues to limit the region from fully unlocking its potential. In the Bahamas, the broader challenges facing the wider region and hemisphere are complicated by our own unique hurdles stemming from being an archipelago and having to duplicate the provision of government services across many islands and 100,000 square miles of ocean. In order to respond to the country's long-standing challenges with energy insecurity, the Bahamas has recently embarked upon the country's first comprehensive energy reforms, which is delivering utility-scale solar power generation in the capital, New Providence, hybrid grids that facilitate solar and biomass cogeneration on the other family of islands, improvement to transmission and distribution systems in the capital, diversification of the energy mix through incorporation of liquefied natural gas to address challenges with intermittency from solar power, a comprehensive approach to enhancing energy efficiency with energy audits and efficiency upgrades for government buildings, technical support and retrofit guidance for commercial customers, an educational outreach program for consumers, tax incentives for electric vehicles, and the replacement of street lighting in the capital with LED bulbs. Nonetheless, while our countries have been making strides with developing more sustainable energy mixes, there is still an important role for regional cooperation and collaboration to bolster member states' efforts. The Inter-American Climate Change Action Plan 2023 to 2030, adopted in the Bahamas, lays out further collaborative actions for the hemisphere to accelerate clean, sustainable, renewable, and just energy transitions, including strengthening national planning and policy frameworks, promoting sustainable transport and sustainable fuels, technical assistance to increase the share of clean, sustainable, and renewable energy in the energy mix, fostering effective and harmonized approaches to energy governance, and facilitating collaboration and dialogue among member states to spur renewable energy sector initiatives. I am particularly enthused about the work underway to develop a hub for climate finance at the OAS, which we are hopeful can be launched in the margins of the upcoming COP30 in Brazil later this year. We envision this hub will serve as a repository of climate finance opportunities and provide much-needed technical assistance to support member states with the development of bankable projects and financing strategies, particularly for smaller OAS member states who may have constrained capacity. Further, when we examine the energy policies and goals of the governments of the region, it is clear that there is no shortage of ambition for green energy uptake and decarbonization over the next 5 to 10 years, but financing support is needed to help countries bridge the gap between ambition and deployment.
For example, the Caribbean Development Bank recently reported that annual investments in renewable energy capacity in the Caribbean average US $75 million, which is significantly below the approximately US $1.3 billion per annum needed to achieve regional energy targets, significantly below. And while states must do more, we also face real limitations due to constrained fiscal space and high indebtedness, which for SIDS like the Bahamas and others is largely a consequence of cascading costs to recover from climate change-fueled disasters. The OAS must take on more of a leading role in advocating for the necessary reforms to the global financial architecture so that it better meets the development financing needs of the developing countries of the Americas. As chair of the Inter-American Committee for Sustainable Development, I therefore wish to propose that the OAS consider convening a meeting to bring together multilateral development banks, climate financing funds and facilities, non-governmental development partners and member states and observers during the margins of the upcoming fall World Bank meetings in October to engage on ways to better meet the needs of the hemisphere for affordable and accessible climate and development financing at the requisite scale. We invite fellow member states, observers, and development partners to join us as we continue to build initiatives to give life to the Inter-American Climate Change Action Plan and bolster the work of the OAS in sustainable development. Madam Chair, colleague member states, as I close, I reiterate there is still a strong and important role that multilateralism and development cooperation must play as we chart a course forward for a more sustainable and resilient Americas. On this Earth Day, I therefore charge all of us to recommit the OAS to the relevant work of supporting hemispheric efforts towards sustainable development. And I invite each member state, observer, and development partner present to consider how we can meaningfully contribute to the advancement of this work. The OAS will continue to play an important role as a political and dispute settlement forum, particularly as natural resource disputes increasingly are driving bilateral tensions in the hemisphere, but it can and must be more than just a space for dialogue. If we are to meet our higher collective political aspirations to mitigate and, where possible, reverse the worst effects of man-made climate change, we must ensure we also meet our citizens' basic expectations for reliable and cheap energy to power households and businesses. I believe that we can and must achieve both objectives together, as it is the best way we can preserve the only home we have, planet Earth, for future generations. I thank you, and once again, happy Earth Day. Thank you, Minister Halkitis, for your thoughtful reflections and perspectives on the theme, notably on the cascading and compounding effects of the triple crises. We note and appreciate the remedies which you proposed while being mindful of the inherent challenges. We remain hopeful, however, that the proposals for cooperation will advance us on our path to fulfilling our citizens' basic needs for secure and resilient energy. Thank you, Minister. We now turn to a panel of distinguished experts who will share their perspectives on the challenges and opportunities facing the region in advancing secure, resilient, and sustainable energy systems. Our first speaker is Ms. Noemi Hernandez Rodriguez, Senior Country Officer and Secretary to the GEF Council at the Global Environment Facility. Ms. Hernandez Rodriguez, the floor is yours. Okay, thank you. So thank you very much for inviting the Global Environment Facility, the GEF,
To speak on this significant occasion of Earth Day, it is a pleasure to join the panel with Honorable Michael Halkitis, Minister of Economic Affairs of the Bahamas and Chair of the Inter-American Committee on Sustainable Development, and my panel colleagues from the IDB, the CAF, and the OAS. I would like to begin by emphasizing the incredible natural wealth that Latin America and the Caribbean exemplify. This region is home to some of the most biodiverse ecosystems in the world, and it is our duty to protect and sustain these invaluable resources. The environmental richness of this region is not just a regional treasure, but a global one, contributing significantly to the health and stability of our planet's climate and biodiversity. In this regard, the GEF plays a pivotal role in addressing the world's most pressing environmental challenges. While our work in combating climate change is key, we also focus on preserving biodiversity, protecting international waters, reducing land degradation, and eliminating harmful chemicals. Over the past 3 decades, the GEF has provided more than $26 billion in financing, primarily as grants, and mobilized an additional $148 billion in co-financing. Of these, $5 billion have been allocated to the Latin America and Caribbean region. Our projects, ranging from supporting renewable energy initiatives to promoting sustainable agriculture and forest conservation, empower local communities and foster sustainable practices. Speaking about the region, it's also relevant to highlight that our CEO is from the region as well, so it is very close to his heart. Currently, the GEF is operating under the 8th replenishment with the motto, Happy Planet, Happy People, which reflects the close interaction between nature and the social and economic components relevant to the work of the Inter-American Committee on Integral Development. Working towards a healthy environment is not just an ecological imperative. It is crucial for development, resilience, job creation, and a host of other co-benefits. By prioritizing environmental health, we are laying the foundation for a more sustainable and prosperous future. Turning on today's topic, climate change is one of the most critical issues we face. The increasing frequency and intensity of extreme weather events, rising sea levels, and shifting climate patterns pose significant threats to ecosystems and human society and economy alike. In Latin America and the Caribbean, climate change exacerbates existing vulnerabilities, impacting water resources, agriculture, coastal areas, and many others that Minister Halkitis very well described in his opening remarks. In climate change, the GEF supports countries in key sectors, including energy and materials efficiency, decarbonized power systems, zero-emission mobility scale-up, and nature-based solutions with high mitigation impact. Latin America and the Caribbean received more than $80 million in climate change mitigation focal area just in the past replenishment. This 8th replenishment, we have programs seeking decarbonization of economies while protecting nature and reducing pollution, expected to result in approximately 88 million tons of CO2 emissions reductions. Allow me here to pause to give a very clear example. The Uruguay Wind Energy Program. The GEF helped to create the enabling environment for the deployment of wind energy aimed to mitigate greenhouse gas emissions by implementing large-scale, grid-connected wind energy systems in Uruguay, with the goal to remove barriers for the commercial development of wind energy in the country. In 2008, Uruguay faced a challenge many developing countries face. The economy was growing,
but the electrical energy to fuel all that growth was not sufficient. However, with the implementation of this program, the country successfully deployed non-conventional renewable energy. Today, after 18 years of this project, Uruguay is a global leader of renewable energy, generating 90% of its energy from sources like wind, solar, hydroelectric, and biomass. Therefore, as we move forward, on the opportunity side, I would like to extend an invitation to work together with the JEF partnership. We do not stand alone. Working together, working with countries, international organizations, institutions, indigenous groups, women, youth, and local communities is what makes us strong. I would also like to highlight our recent partnership with the Organization of the American States. This collaboration aims to strengthen the capacity of the JEF focal points in the Americas, ensuring that they have their resources and support needed to effectively follow up on our environmental projects. Together, we are working towards a shared vision of a sustainable and prosperous future for all. As we celebrate Earth Day, let us remember that our power lies in our collective action. By working together, we can overcome the environmental and climate change that we face and build a better world. Very happy to be here to have a discussion, to get to know you, learn from each other, and seek opportunities to work together. Happy Earth Day. Thank you. Ms. Hernandez Rodriguez, we thank you for your important insights. We are grateful for the JEF's long-standing partnership with the OAS and for its support to our work in sustainable development. Happy Earth Day to you as well. I am now equally pleased to welcome Mr. Ignacio Lorenzo, Director of Technical Advisory on Biodiversity and Climate at the Development Bank of Latin America and the Caribbean, CAF. Mr. Lorenzo, you have the floor. Muy buenos días, señor secretario general de la OEA, don Luis Almagro, señor honorable ministro Michael Zakiris, presidente de la comisión, y señoras y señores representantes de los países de la región ante la OEA, colegas también del panel. Es un enorme gusto saludarlos de parte de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y en particular enviarles nuestros fraternos saludos de nuestro presidente ejecutivo, don Sergio Díaz Granados, nuestro vicepresidente corporativo, señor Cristian Asinelli. Muy feliz Día de la Tierra, de la Madre Tierra a todas y todos. Sabemos que estamos en un mundo complejo, difícil, donde también los desafíos ambientales están allí, se aceleran y se complejizan. No obstante, vemos de una manera muy positiva poder celebrar el Día de la Tierra con una visión de esperanza y de construcción regional de un mundo más sostenible. También nos unimos al recuerdo del Papa Francisco, Papa de la región, que también tuvo una reflexión muy fuerte en los temas ambientales y de sostenibilidad global. Recordamos que hace 10 años, en el 2015, en el Día de la Tierra, él en audiencia, en un año muy especial, año que se publica Laudato Si, que es su primera encíclica, un mes más tarde, y que es el año además de la adopción de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y del Acuerdo de París a fin de ese año. Él nos decía que la relación entre los seres humanos y la naturaleza no debe ser impulsada por la codicia, la manipulación o la explotación, sino que debe estar en divina armonía entre los seres y la creación, y debe ser la naturaleza conservada en la lógica del respeto y el cuidado. Esta visión de Papa Francisco está firme al día de hoy y debe ser honrada hacia el futuro en esa construcción de ese mundo sostenible en conjunto. Yendo al tema en cuestión de la agenda de hoy y sobre el tema de la energía. Lo primero es celebrar que América Latina y el Caribe
es la región con mayor participación de energías renovables y limpias en el mundo. Y eso se ha logrado a través de años de trabajo, de identificación de oportunidades y un desarrollo tecnológico y de oportunidades en energías limpias que van en los temas de hidroeléctrica, eólica, solar, biocombustibles y biomasa, e inclusive en algunos países ya hoy con la transición hacia, por ejemplo, el hidrógeno verde. Tenemos países en la región que presentan los resultados más importantes en el mundo en materia de energías renovables, el caso de Costa Rica, de Paraguay y lo que recién comentaba la colega del Jeff, el caso de Uruguay, que entre ellos superan el 90% de energías renovables en su red eléctrica. Es una realidad que también ha sido construida a partir de las políticas públicas, de identificar esas oportunidades y de construir sistemas robustos de energía basados en las oportunidades que la región tiene y las condiciones que la región tiene. Desde CAF hemos construido una narrativa y un discurso entendiendo a la región como una región de soluciones, una región que provee soluciones a los grandes desafíos globales, en particular en temas de energía, como veíamos recién, pero también en temas de agua, de alimentos y de biodiversidad y ecosistemas, que también son únicos a escala global. Sin perjuicio de esos avances tan sustantivos que la región ha tenido y que son de vuelta referencia en las discusiones globales, y que tiene además estos ejemplos paradigmáticos de que la transformación sostenible es posible y se puede lograr en tiempos acelerados, también tenemos grandes desafíos para seguir trabajando de manera colaborativa y colectiva e integral entre nuestros países. En particular, el primero de ellos tiene que ver con el propio cambio climático y cómo el cambio climático afecta y amenaza la robustez de nuestros sistemas energéticos. Lo que hemos visto el año pasado, por ejemplo, en Ecuador, donde esta sequía terrible ha afectado el suministro energético y eléctrico del país y ha puesto una amenaza muy clara en su sistema de producción industrial, en su seguridad energética, incluso en el uso de los ciudadanos y ciudadanas de energía en sus hogares. Esta realidad de amenazas climáticas en la sequía, en vientos fuertes, en huracanes, en precipitaciones extremas, amenaza la seguridad energética de nuestros países y es necesario seguir avanzando en los temas de resiliencia y adaptación. El ejemplo de Uruguay, que se mencionaba recién, es también un ejemplo no solamente de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de las renovables, sino también es una acción de adaptación para generar un sistema energético más robusto a partir de esa fuente hidráulica de base que también sufrió varias sequías importantes y que hoy, en vínculo con la eólica y solar, generan un sistema integrado robusto que también no solamente mitiga, sino que también adapta. En segundo lugar, los temas de política pública, de fortalecimiento de capacidades y diseño de los procesos de transformación y transición energética. Y eso implica un pensamiento de largo plazo que debe incorporar todas las variables en su integración, tanto de los aspectos de seguridad energética, de precios de la energía, como también los temas ambientales y sociales como la equidad, y también los aspectos de integración. Un pensamiento y una planificación energética puede permitirnos una transición justa que pueda lograr una reducción de emisiones al tiempo que también ofrezca una seguridad energética e incorpore y genere la posibilidad de nuevas tecnologías como pueden ser los temas de geotermia, como se hablaban hace un rato, el hidrógeno verde, los combustibles de aviación sostenible, y también entender y lograr este mandato que viene de la COP de clima de tener una transición, un transition away de los combustibles fósiles, en particular el rol del carbón, el rol de los combustibles líquidos y también cuál puede ser el lugar del gas natural en esa transición. También en esa decisión de la COP se mencionó la energía nuclear como una opción para la mitigación de gases de efecto invernadero y la transición energética justa. En ese sentido, también tenemos países
que están desarrollando tecnología, conocimiento y capacidades en dicha materia, y creemos que también el desarrollo de esas capacidades tecnológicas, de ese conocimiento, es esencial para poder transitar esa transición energética. También el rol de los minerales críticos en lo que tiene que ver con una necesidad imperante a nivel global de mayor desarrollo en materia de baterías y de otras conexas a los temas energéticos, y en los cuales la región también está muy bien posicionada, y eso implica también una planificación y un trabajo en materia de minería segura, sostenible, responsable, planificada, e incluso la posibilidad de generar cadenas de valor agregado en la propia región para hacer una mayor rentabilidad de esos minerales críticos que tiene la región. También una enorme pregunta que está en la mesa tiene que ver con los países productores de combustibles fósiles y cuál es el impacto en la fiscalidad y en la transición, la seguridad macroeconómica de sus países, incluso de los temas de lucha contra la pobreza y seguridad energética. Es un asunto que debemos seguir trabajando, debatiendo, y que tienen que ser parte de esa visión de transición justa y de planificación general de la energía en nuestros países de la región. También de manera puntual identificamos 4 desafíos de acción que vemos a partir justamente de esa realidad de alta capacidad renovable en la región. En particular, cómo seguimos aumentando la oferta de renovables, y lo hacemos de una manera integral, incorporando diversas fuentes, generando el mejor mix que sea más robusto, resiliente y que pueda ofrecer energía de manera firme a la potencia necesaria en los usos y consumos que cada territorio tiene. También los temas de eficiencia energética, y empezar a observar del lado de la demanda qué ajustes y mejoras pueden generarse para reducir el consumo energético y el impacto de la energía. Y ahí hay un espacio enorme, por ejemplo, en los temas de retrofitting que fueron mencionados, edilicios, de cambios en los temas industriales para reducir el consumo de energía y generar una mayor eficiencia. También están los temas de transporte, que siguen siendo hoy el principal consumidor de fósiles en la región, y donde también las energías renovables y una red eléctrica de alta renovable puede generar condiciones para una incorporación acelerada de movilidad eléctrica, principalmente en aquellos vehículos y usos y modos de alta intensidad de uso. Por ejemplo, el transporte público, modelos de carga, por ejemplo, basados en líneas férreas, con no solamente, digamos, energías tradicionales, sino también energías renovables. También lo que tiene que ver con cargas de última milla y incluso la movilidad individual eléctrica. Otro aspecto también central son los temas de distribución energética, interconexión e integración regional. Allí también vemos una oportunidad enorme en la región que también genera resiliencia, robustez a los sistemas y que permite hacer frente a los consumos adicionales, pero también a aquellos momentos de debilidad energética como pueden ser asociados a la sequía. En todo esto, el rol del financiamiento, como decía el ministro, es esencial. Un financiamiento que tiene que estar disponible a los países y que su costo de capital debe ser reducido para poder generar y acelerar esos cambios y esa transformación. CAF, que tiene un nivel de aprobaciones de 15.000 millones de dólares y una cartera de 35.000 millones de dólares en la región, es un instrumento que tienen nuestros países para abaratar su financiamiento en términos de acceso al crédito internacional. Y también CAF, en su compromiso para ser el Banco Verde de la región, ha dispuesto a alcanzar un piso de un 40% de inversiones verdes en mitigación, adaptación y biodiversidad al 2026, meta que ya hemos cumplido el año pasado y que entre 2025 y 2026 seguiremos haciendo los esfuerzos para sostener e incluso avanzar más adelante. CAF, en ese compromiso de ser Banco Verde, generó procesos internos de reducción de tasa en aquellos proyectos que son soberanos de 100% verde, como son las energías renovables en la región, y eso permite incluso una reducción del costo de capital adicional y puede acelerar los procesos de inversión y transición. Muchos de estos proyectos de energías renovables y eficiencia energética son proyectos que generan estabilidad en los precios, porque se hace esa inversión el día 1, y que justamente la variable más importante en la ecuación económica financiera es el costo de capital y el costo de financiamiento, y allí los bancos regionales como CAF y la banca multilateral tenemos un rol para seguir aportando
ese capital para ese desarrollo a nuestro país. Por último, quiero mencionar una buena noticia de este mes, que CAF ha firmado con el Fondo Verde para el Clima su acuerdo de implementación del programa de Nuevo Desafío Evolucionario en Galápagos. Es un programa integral por 130 millones de dólares que implica una transformación de Galápagos en términos sostenibles, incorporando dentro de sus componentes la transformación de su sistema eléctrico a partir de la incorporación de una granja solar, lo cual le permite a las islas poder reducir su dependencia del consumo de petróleo, que tiene altos costos para las islas, pero también además un impacto ambiental negativo en un lugar único por su biodiversidad de ecosistemas como son las Islas Galápagos. Creemos que este ejemplo que ponemos en la mesa es un ejemplo de excelencia y paradigmático para la transformación de la región en energías limpias, y también un ejemplo de lo que se puede lograr en la acción también en las islas de la región, en toda la región. Desde CAF estamos muy honrados por esta invitación, muy agradecidos, y estamos a disposición de los países para seguirles apoyando en su transición energética justa hacia un escenario de menores emisiones. Y de vuelta, muy feliz Día de la Madre Tierra a todas y todos. Thank you, Mr. Lorenzo, for sharing CAF's approach to supporting sustainable energy and for being a ready partner to so many of our member states and the OAS. Our next panelist is Mr. Wazim Mola, Fellow and Lead of the Caribbean Initiative at the Adrian Ash Latin America Center of the Atlantic Council. Mr. Mola, you have the floor. Good morning. Thank you for the invitation. Happy Earth Day to all, standing on all protocols and formalities. Today is an important moment in the year. As we have heard from our previous panelists, from our distinguished speakers, climate change is worsening, energy insecurity and access to affordable energy is also on the decrease. Now is an opportune moment to bring more awareness to these challenges, but also talk about what are the opportunities. I would believe that there's a presentation that I will be using for all of you to follow along, but once again, thank you for the invitation. So, to begin, I think what's really important is, speaking about an energy transition, but also talking about what is an energy addition. When we talk about an energy transition, we often think about it as a sort of one-for-one swap. How do we incorporate a renewable energy while removing the use of a hydrocarbon, fossil fuels, etc.? This is not the immediate answer that will bring about energy security. And as you will see on the screen, I pulled this graph from the International Energy Agency. It shows the concentration of specific energies in certain countries. So you will see that many countries are very much reliant on hydroelectric power at a time when we're seeing increased drought and changing weather patterns around the region. Or with respect to Caribbean countries, you would see a heavy import on the usage of heavy fuel oil and other petroleum products. Now, why is energy addition important rather than just talking about energy transition? One is it creates a more diversified energy matrix, which allows you to bring on renewable energy power onto your grid while also using things like natural gas and other fossil fuels for baseload power. This is very important for Caribbean countries and other countries that are affected by climate-related natural disasters. You can use solar and wind and hydropower, but what happens when the sun is not shining? What happens when the wind is not blowing? What happens when you have drought? You need backup power to kick in to provide affordable power and resilient power to citizens. Second, it's a more pragmatic approach to undergoing a transition. As the Honorable Minister from the Bahamas has noted, there are several countries, not just in the Southern Caribbean, but across Latin America and the region that possess hydrocarbon resources. So there needs to be a method, a framework to be able to
use those resources for your own development opportunities and challenges while gradually transitioning to more cleaner and renewable sources of power. And then finally, thinking about this pragmatic approach, it's incredibly important for underpinning economic competitiveness in the region for a number of different sectors. One is by being able to bring on reliable power and affordable power through a diverse energy matrix. You're able to increase the purchasing power of your citizens, which contribute to increased trade. Two, it helps lower the cost of manufacturing. There are several countries in the hemisphere that are looking to be nearshoring destinations. There are countries in the Caribbean that are looking to upscale their semiconductor operations, all of which are important for low-cost energy, but also energy security. And then finally, there is significant energy demand in critical sectors for many of these economies. For example, in the Caribbean, the tourism economy, significant usage of electricity production and consumption means that the product of the tourism product in the Caribbean is getting more costly the higher we have higher electricity prices in the region. So if we can create stability in this market, you can bring down the cost of the tourism product and increase revenues for many of the countries that are reliant on the tourism economy. So at the Atlantic Council, we have been looking at what does this both transition and addition look like across not the Caribbean, but also broader Latin America as well. And what we've done is we created what we believe a 5-step roadmap would look like that countries can undertake. And one thing I'll note is that different countries, as we go through this roadmap, this 5-step process, are at different levels of this, right? But thinking about from the beginning one is to improve national and regional level modeling and analysis. So one is you want to know what is the cost of the energy project, but not just in terms of revenue, but also cost to society. So a lot of energy modeling that undergoes right now does not always take into every cost. So for example, the cost to the true cost of energy, environmental factors, the demand side management, what battery storage options are available, all should go into the cost of the entire life cycle of the project to make a much more informed decision on investing in certain energy projects. Second is transitioning to a modernized grid, but also decentralizing generation. This is incredibly important for countries that are affected by natural disasters. If the majority of your power generation is focused on a grid that services, let's say, 75% of your population, if that grid goes down and they lose electricity, then there goes electricity access to 75% of your population. If there's an opportunity to now decentralize that so that you have 6 or 7 types of grids depending on the size of the country and the size of the population, it creates better resilience, especially during and post natural disasters. Alongside that is a more modernized grid. It's very difficult for grid operators to be able to switch from using natural gas or heavy fuel oil to solar to wind when you can use things like smart AI that can help you track things like weather patterns to know, for example, okay, from noon to 4 p.m., the sun will be shining at its highest intensity. Let's use solar for there. When people get home and switch on the lights and there's much more demand, let's switch over to natural gas as the sun starts to set. Incorporating these types of technologies can make it much more efficient and can also lower the cost of the life cycle of different projects. The third is the utility system. A lot of countries, there's many countries in the Caribbean that have state-owned utility systems. Now, these are important systems because the power, the revenue from purchasing power and selling to the consumer is used to invest in healthcare and education and other critical sectors that are important to the health and quality of life for their citizens. But what happens is that puts the burden on the utility to be able to innovate and find the capital and access the credit to be able to bring on new clean energy technology. So we have to find the middle ground. So one way to do that is to incorporate along the utility system, whether it's power generation or transmission or distribution, private sector and public-private partnerships to allow for that innovation, but in some smaller countries, particularly in the Eastern Caribbean, still have some sort of state ownership so that
you don't break up your consumer base and inevitably don't lower the cost of energy. Because in some of the small markets, and this is the challenge, and this is why we talk about energy addition, not just transition, is that in small markets, clean power is not necessarily the cheapest power, especially when you incorporate all those additional costs. And then the final two steps, and this is incredibly important, is building bankable projects. Unfortunately, investors will come into the region only if they know that they're going to get a real return on investment. And there's a number of different things, and this is especially where places like the OES and the technical assistance that is provided in the past, and hopefully will continue to do in the future, can play a role, especially for those countries with not just small markets, but small population, the limited capacity. There are really simple things that can be done. One is financing of feasibility studies. One is trainings for public-private power purchasing agreements. One is supporting things like project design. One is just even offering, working with countries to apply for insurance coverage of assets. All of these things are small things that go a very long way. And what this takes us to finally is, how do you just make it easier to invest in energy projects in Latin America and the Caribbean? One thing that I am confident on is that all of these ideas, all of these opportunities, these concepts, they exist within the region. There are a number of regional institutions, for example, whether it's the IDB or the Caribbean Development Bank or CCRI or CARILEC, there are people working on this. The challenge is, how do you work with development partners and the private sector to just make it a little bit easier to invest in clean energy projects? And here, I think, as I quickly wrap up, is we are facing right now in the hemisphere, but particularly in the Caribbean as well, what I'm calling a silent crisis. We are seeing a rollback of foreign assistance, technical assistance, not just this year, but also in the previous years, from a number of development partners that have been focusing more on domestic production and domestic changes to their own economy at a time when development challenges across the hemisphere are increasing. What that means is that the in-region capacity needs to grow. And that needs to be done by working with development partners, for example, like the OES, like the IDB, the World Bank, etc. Now, what does that mean for each actor? One, for governments, it's important to improve regulatory environments. It has to become an attractive regulatory environment to bring in investment. And there's a number of things that can be done by working with different law firms, the OES, etc., to change and make sure that legislation, for example, is up to date. Things like bankruptcy codes, for example, will help attract more and more investment. Two, the private sector. The private sector has an incredible role to play, not only to bring in capital and access credit and provide things like equity injection into these projects to de-risk them, but it's unlocking the data. For example, in the Caribbean, we are a data poor region, and it's often said. However, there's large corporations in the region that have access to data and are using data to make decisions. How can the private sector, governments, and development partners work together to unlock that data to be used to help de-risk projects and bring in additional investment? Then finally, the role of multilateral institutions. I mentioned it already a little bit before, but there's a number of things that can be done at a technical level. As simple as organizing a training on how to design a power purchase agreement. That goes a long way when you're speaking with a developer or a foreign investor, whatever that might be. So finally, in close, I think that this moment for Earth Day is not only to raise awareness of the importance of energy transition, of adding renewable energies onto your grid, but it really needs to be a call to action. And there are forums that exist to continue the dialogue. And what I would say is that it's important that the dialogue must continue. It can't just stay in this room, but must have follow-up conversations. There are a number of forums that I've participated in personally at the OES, for example, ECPA, the Energy Climate Partnership for the Americas, that has served as that dialogue for a number of years, and I would hope to say that that will be a forum that can continue in the future and many others like it. So once again, I want to thank you for the invitation and looking forward to continuing the dialogue. Thank you very much, Mr. Moeller, for sharing your valuable insights with us today. We will consider both sides of the energy transition, energy addition coin
as we seek solutions to the energy crises in this shrinking fiscal space. Thank you. Our final panelist for this session is Mr. Mark Lambridis, Director of the Department of Sustainable Development of the OAS General Secretariat. Mr. Lambridis, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Good morning and happy Earth Day to everyone. I would thank the Secretary General, Luis Almagro, for his outstanding leadership on topics of the environment and sustainable development over his last 10 years of the administration. Minister Halkitis, thank you for your leadership in bringing us together in Nassau, Bahamas in 2023 for the Ministerial on Sustainable Development and the outstanding outcomes of the Declaration of Nassau and its action plan. Chair Gilchrist, thank you for convening us today. Executive Secretary Osborne, representatives of member states, colleagues, and friends. I'm going to be very brief with my remarks today. As we've already heard from many of the experts on this topic, my role is to try to connect some of the challenges we've heard of the energy sector with the energy capabilities, the human capabilities and the mandates of the Organization of American States to help reshape how it is that we can go forward to support all of you in the hemisphere in a more sustainable, reliable, and secure energy future. I think we have a PowerPoint, and if you can go to the next slide real quickly. Just quickly remind us of the mandates that come out of the Nassau Declaration and the Climate Action Plan 2023-2030. We're organized around several key pillars of the sustainable development space, including climate change, integrated water resource management, disaster risk management, and as we are focused on today, the topic of sustainable energy. Next slide, please. The topic of sustainable energy has been a principal theme of our sustainable development actions for a couple of decades now. Coming out of the Fifth Summit of the Americas in 2009, there was a call for countries to come together in an energy cooperation format, and that helped us form the Energy and Climate Partnership of the Americas, or ECPA. Over the past 15 or so years, the General Secretary, together with member states, have worked hard together to drive many elements of the sustainable energy transition, including a drive towards cleaner energy, renewable energy, and energy efficiency. We've supported the development of renewable energy and energy efficiency laws in multiple countries, provided extensive capacity building, supported project identification and the identification of financing resources for renewable energy and others. We've supported efforts of utilities to modernize, efforts for deregulation and the development of privatization efforts, the establishment of energy regulatory authorities such as the Eastern Caribbean Energy Regulatory Agency in the Eastern Caribbean. We've supported efforts at interconnection between countries of the power sector. There from the beginning, supporting efforts to build CIAPAC in Central America and analyze the potential for interconnection between Caribbean island nations and throughout South America. We supported efforts to extensively electrify the rural population, which now 98% of Latin America and the Caribbean population has access to modern energy services. And now we're at a turning point. Now we're at a point where we're asking, what is it that we can do to better serve member states in efforts to build a more secure, reliable, resilient, sustainable, clean energy future? I invite member states and our colleagues to consider these challenges and work with us as we work towards building and rebranding, relaunching the energy program of the organization's General Secretary of the Organization of American States, and thank you for the opportunity to talk with you today. Thank you very much.
Thank you, Mr. Lambridis, for your presentation and for outlining the potential role which the OS can play in its assistance to member states in the energy space. I thank you, panelists, for your valuable input. We deeply appreciate your insights and look forward to our continued collaboration in implementing policies, strategies, and initiatives that can truly bring about change in the energy sector in the hemisphere. In the interest of time, I now invite member states to share their perspectives on policies, strategies, and programs that may contribute to expanding energy security, resilience, and sustainability. I kindly urge delegations to limit their remarks to 5 minutes. Our goal is to finish this meeting in good time so that our honorable guest, Minister Halkitis, can proceed to his next engagement. Seeing that there are no further comments, I propose that CIDI expresses gratitude to our invited guests, experts, for their contributions, and that the Secretariat compile a summary of the cooperation and opportunities presented today. Delegations are reminded that these offers can be made available to others via the CorporateNet platform. I recognize St. Vincent and the Grenadines. Chair of the Inter-American Council for Integral Development, Ambassador Luan Gilchrist, Permanent Representative of St. Vincent and the Grenadines, Honorable Minister, Secretary General, Permanent Representatives, Executive Secretary of the Secretariat for Integral Development, alternates, guest speakers, staff at the Secretariat, good morning. Launched in 1970, Earth Day became a platform to raise global awareness on environmental issues, urging greater environmental protection and individual responsibility. By the 1980s, the themes shifted towards finding solutions and promoting renewable energy sources. At the turn of the millennium, themes promoting climate action, sustainable living, and investing in a sustainable future emerged. The themes share have evolved over the 50 years of recognition of Earth Day, reflecting an increased awareness and deeper commitment to protecting our planet. Chair, the concept of energy security is one that we must maintain in our dialogue, with the ultimate objective of finding pathways to concrete, specific action aimed at promoting energy security. Energy security means energy access, affordable energy, a stable energy supply during power outages, and being able to recover rapidly from disruptions. Energy security means having electricity to power your refrigerator, air conditioning units, TVs, laptops, and smartphones, even electric vehicles. It means having the assurance that your daily routines and daily lives will be uninterrupted. Energy security means having constant power in schools, hospitals, prisons, and in public spaces, including on the streets, to increase personal safety, survival, and ensure continuity in essential and life-saving activities. In spite of its essential nature, the global energy supply is under threat. The threats range from the naturally declining global oil reserves to the negative effects of continued conflict in some major oil-producing states. Consequently, it is urgent for us to explore clean, safe, and affordable alternative sources. Mindful of each country's vulnerabilities, geopolitical position, economic growth, and its own path to development, each member state present here today has a responsibility to the planet and its people to implement policies and practices aimed at advancing energy security. Every economy is in pain. Every economy feels pain. Chair, roughly 7 million gallons of diesel are consumed annually to generate power in St. Vincent and the Grenadines.
Notwithstanding, the government is committed to reducing its carbon footprint and its dependence on fossil fuels for energy in the interests of the consumers and the planet. Accordingly, through its energy plan in partnership with the private sector, the government is pursuing geothermal, solar, and hydro initiatives, as well as energy-saving solutions such as LED lights and energy-saving light bulbs. In furtherance of this commitment, the National Electrical Company has increased investment in and expenditure on solar photovoltaic and battery installations, advanced metering infrastructure, and line operating frequency. Chair, the 22nd of April, Earth Day, is a stark reminder of the imperative to commit ourselves to properly managing our natural resources. We have the tools, we have the expertise. Let us arm ourselves with the will to do so. My delegation supports the OAS General Secretariat's efforts to seek funding for future energy programming following the end of external funding for support of the Energy and Climate Partnership of the Americas, ECPA. Chair, let us remind ourselves that we did commit to limiting global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. Everywhere, all around us are the signs. More frequent and intense hurricanes, heat waves, sea level rise, flooding, wildfires, that this commitment needs to be transformed into action if we are to prevent the total degradation of our environment and the destruction of our beloved planet Earth. Chair, until outer space becomes fully habitable, or until human beings evolve to inhabit outer space, or until we have an alternative space which can sustain human life as we know and want it, we must enable this planet Earth, our Mother Earth, to continue to sustain our lives. We must preserve and protect Mother Earth. Let us therefore advance together by phasing out fossil fuels and by honoring our commitments to the Earth. Save the planet, save lives. Thank you, Chair. Thank you, St. Vincent and the Grenadines. I now offer the floor to Costa Rica. Señora Presidenta, Embajadora Luan Gilchrist, señor Ministro Michael Halkitis, Ministro de Asuntos Económicos de las Bahamas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Distinguidos representantes permanentes, señor Secretario General, señoras y señores. Es un honor hacer uso de la palabra en esta importante conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra. Una fecha que nos invita a reflexionar profundamente sobre la urgencia de implementar acciones colectivas para proteger nuestro planeta. Agradecemos también las valiosas presentaciones que hemos escuchado el día de hoy. Señora Presidenta, al agradecer el minuto de silencio en memoria de su santidad el Papa Francisco celebrado en la sesión de hoy, cuya partida nos ha conmovido profundamente, aprovecho esta sesión para recordar su llamado universal a cuidar nuestra casa común. Su encíclica Laudato Si, como ya se ha mencionado el día de hoy, marcó un hito ético y espiritual en la lucha contra la crisis ambiental, al relacionar el clamor de la tierra con el clamor de las personas más vulnerables. En el marco del enfoque seleccionado por la Presidencia para la sesión de hoy, centrada en la respuesta a las prioridades de la transición energética en las Américas, seguridad energética, resiliencia y sostenibilidad, mencionaré 3 elementos muy puntuales de parte de mi delegación. En primer lugar, destaco que para nuestro país el acceso a la energía limpia es fundamental para alcanzar una inclusión de desarrollo sostenible también. Avanzar en seguridad, resiliencia y sostenibilidad energética cataliza los esfuerzos contra el cambio climático, la erradicación de la pobreza, la igualdad de género y la adaptación climática. Por ello, hemos subrayado en diferentes foros la necesidad de integrar un enfoque de género en todas las políticas energéticas y climáticas. Para Costa Rica, hemos apostado por un modelo de desarrollo que equilibra el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Según el reporte de Economía
y Desarrollo Red del 2024 del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, mencionado por el señor Lorenzo en su intervención, nuestro país lidera en la región con energías renovables gracias a su matriz eléctrica que es casi completamente limpia y con el mayor porcentaje de electrificación residencial de América Latina, alcanzando el 70% del consumo energético en nuestros hogares. Además, seguimos avanzando decididamente hacia una economía baja en carbono. En febrero de este año 2025 lanzamos la Estrategia Nacional de Biometano en el marco de nuestro Plan Nacional de Descarbonización. Esta estrategia promueve una transición energética justa con marcos regulatorios financieros que impulsen el desarrollo sostenible en el sector, con especial énfasis en la inclusión de mujeres y poblaciones en situación de vulnerabilidad. En segundo lugar, deseo mencionar que Costa Rica estima que colectivamente debemos acelerar la acción y aumentar la ambición. Sin compromisos urgentes, ambiciosos y coherentes, no alcanzaremos el desarrollo económico que nuestras sociedades demandan. Esta ambición debe reflejarse en nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, NDCs por sus siglas en inglés, y ser comunicada claramente tanto a nuestra ciudadanía como a la comunidad internacional. No podemos permitir que la temperatura global siga aumentando más allá del 1.5 grados Celsius. Por ello, instamos a los estados a redoblar esfuerzos en políticas energéticas que integren sostenibilidad, resiliencia, innovación tecnológica e inclusión social con perspectiva de género. Ningún país puede enfrentar solo la crisis climática. Invertir en energías limpias es también una oportunidad para generar empleos verdes, fortalecer las economías y garantizar un futuro digno para las próximas generaciones. En tercer lugar, consideramos que es fundamental fomentar mecanismos financieros que impulsen la transición energética. Requerimos financiamiento climático adecuado y eficaz para consolidar la matriz renovable, electrificar el transporte, descarbonizar la industria y facilitar el acceso al sector privado a financiamiento en condiciones favorables. Esto implica triplicar la inversión limpia, global, eliminar gradualmente los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles y facilitar la inversión privada en energía limpia, especialmente en los países de renta media. La colaboración con entidades financieras multilaterales puede abrir nuevas oportunidades para escalar proyectos sostenibles y resilientes. Finalmente, señora Presidenta, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, mi delegación también desea resaltar la importancia del océano como una fuente de vida, biodiversidad, alimentación, empleo y regulación climática. Recordamos que el próximo 8 de junio se celebrará la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, UNOC 3, en Niza. Este es un evento que coauspiciamos junto a Francia y que será una oportunidad clave para renovar compromisos con la protección y gobernanza sostenible de nuestro océano. Cierro esta intervención con una convicción profunda de que aún estamos a tiempo de actuar con ambición, con solidaridad y con una visión de largo plazo, a tiempo de dejar una huella positiva para futuras generaciones, porque proteger la tierra no es solo un deber ambiental, es una promesa de dignidad, justicia y esperanza para toda la humanidad. Muchas gracias, señora Presidenta, y feliz Día de la Madre Tierra. Thank you very much, Costa Rica. I now offer the floor to the Dominican Republic. Buenos días. Agradezco a la presidencia de este Consejo por la convocatoria para conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra. De igual manera, a los panelistas por sus valiosas presentaciones. Saludamos la presencia del honorable Michael Halkitis, ministro de Asuntos Económicos de las Bahamas y presidente del Comité Interamericano de Desarrollo Sostenible. Señora Presidenta, como país sede de la 10ª Cumbre de las Américas, uno de los temas que hemos propuesto para el diálogo entre los jefes de Estado y de Gobierno es el de la seguridad energética, que junto con la seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica constituyen retos actuales para nuestra región.
Hemos identificado como necesario abrir nuevos debates en torno a estas seguridades para afianzarlas y generar una alianza orientada a la acción con resultados concretos. Es por esto que consideramos importante que la OEA, a través de su liderazgo en el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, contribuya con aportes a la nota conceptual que presentó la Presidencia Dominicana del proceso de cumbres el pasado 10 de febrero, bajo el lema Construyendo un hemisferio seguro, sostenible y de prosperidad compartida, y para el cual hemos recibido contribuciones de otras organizaciones que forman parte del GTCC. La seguridad energética adquiere una dimensión estratégica para las Américas. Nuestra región posee una riqueza notable en recursos naturales, incluyendo petróleo, gas natural y fuentes de energía renovable, que la posicionan como un actor central en la transición energética global. Asimismo, América Latina alberga cerca de 2/3 de las reservas mundiales de litio y el 40% de cobre, minerales esenciales para la industria de tecnologías limpias, especialmente en los sectores de almacenamiento energético y movilidad sostenible. No obstante, esta abundancia de recursos coexiste con importantes retos. Diversificar las matrices energéticas, fomentar la inversión en energías limpias y garantizar un acceso equitativo y sostenible a la energía son tareas prioritarias que demandan un enfoque integral y coordinado. Así resulta fundamental articular políticas públicas que integren la seguridad energética con los compromisos hemisféricos en materia de cambio climático, resiliencia, justicia social y desarrollo sostenible. A través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2015-2030, las autoridades dominicanas trabajan activamente en la promoción de energías renovables, la conservación de los recursos naturales, la gestión sostenible del agua y la adaptación a los impactos del cambio climático. En ese sentido, hemos avanzado en la construcción de infraestructuras de energía solar y eólica, así como en nuestra apuesta por el gas natural como combustible de transición. En la región del Caribe, República Dominicana es el país que más ha transformado su matriz energética en los últimos 3 años. Aspiramos que en este año esta transformación permita cumplir la meta de alcanzar un 25% de generación a partir de fuentes renovables. Señora Presidenta, observamos con satisfacción cómo la colaboración regional contribuye a fortalecer nuestras economías, crear empleos y mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo estabilidad política en el camino hacia la transición energética de una forma integral. En ese sentido, quisiéramos recordar que en el marco de la 6ª reunión ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas, conocida como ECPA, celebrada en Punta Cana el año pasado, nuestros ministros del área abordaron las diferentes estrategias de transición energética hacia la energía limpia y reafirmaron el compromiso regional con un futuro sustentado en energías renovables, verdes y limpias. Aspiramos a que este foro, la ECPA, continúe siendo una plataforma multilateral que promueva el diálogo hemisférico sobre gobernanza energética y el intercambio de buenas prácticas. Continuemos trabajando de manera conjunta para fortalecer las alianzas hemisféricas que permitan que los ciudadanos de las Américas gocen de seguridad y prosperidad. Feliz Día de la Madre Tierra. Muchas gracias. Thank you very much, Dominican Republic. I now offer the floor to Trinidad and Tobago. Thank you, Madam Chair. Chair of the Inter-American Council for Integral Development, Ambassador Luan Gilchrist. Secretary General of the OAS, Luis Almagro. Minister of Economic Development, Economic Affairs of the Bahamas, and Chair of the Inter-American Committee for Sustainable Development, Honorable Michael Halkitis. Distinguished panelists, permanent representatives and alternates, ladies and gentlemen, good day. The delegation of Trinidad and Tobago welcomes this opportunity to commemorate Earth Day 2025 here at the OAS under the theme,
responding to the critical energy transition priorities in the Americas: energy security, resilience, and sustainability. We express our appreciation to you for convening this meeting and thank the distinguished speakers and panelists who have underscored the urgency of the environmental challenges confronting our planet and offered some innovative ways to address them. For Trinidad and Tobago, a nation historically reliant on fossil fuels, this theme resonates deeply as we embark on a transformative journey toward a sustainable energy future. Further, as a small island developing state, energy security means not only ensuring stable power supplies, but doing so in a way that is climate resilient and socially inclusive. We see regional collaboration, including interconnection, knowledge exchange, and cooperative investment as critical to this mission. We strongly support the OAS-led platforms like the Energy and Climate Partnership of the Americas initiatives and urge their revitalization to deliver technical assistance, facilitate regional energy integration, and champion innovation, particularly for countries with geographic or economic vulnerabilities. At the national level, Trinidad and Tobago has taken important steps, including we have passed feed-in tariff regulations to encourage private sector participation in renewable energy generation. Our Vision 2030 strategy and national determined contributions under the Paris Agreement outline our commitment to reduce greenhouse gas emissions by 15% in the power generation sector. We have also launched the Brechin Castle and Orange Grove solar parks, bringing 112 megawatts of solar capacity online, the largest solar initiative in the English-speaking Caribbean. However, as noted by other speakers today, financing is critical and remains a challenge. The OAS can play a vital role in de-risking clean energy investments, supporting blended finance models, and acting as a bridge between governments, donors, and the private sector. Our delegation proposed that the OAS energy agenda prioritize 1, capacity building for energy transition planning in SIDS and vulnerable economies; 2, support for critical infrastructure resilience, including decentralized grids and storage; 3, technical cooperation in developing green hydrogen and offshore wind, future-facing energy strategies suited to our regional context; and 4, policy harmonization across member states to streamline investments and foster a regional clean energy market. Chair, as we reflect on 55 years of Earth Day, we recognize that our power lies not only in megawatts, but in our unity and collaborative action. Let us work together as sovereign states, as regional partners, and as stewards of this hemisphere to accelerate the transition to a more secure, resilient, and sustainable energy future. Trinidad and Tobago stands ready to collaborate in this critical endeavor, because in protecting our planet, we protect our people. Thank you. Thank you, Trinidad and Tobago. I now offer the floor to Ecuador. Thank you, Madam Chair, representantes permanentes y alternos, distinguidos panelistas. El Ecuador agradece a los panelistas por sus intervenciones y aprovecha esta convocatoria para dialogar sobre un tema crucial en el marco del Día de la Madre Tierra. Para el Ecuador, la acción frente al cambio climático y la protección de sus ecosistemas son una prioridad estratégica. Por ello, diversas instituciones del Ecuador, entre ellas el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Energía y Minas, desarrollan políticas y programas que van enfocados hacia la sostenibilidad ambiental, actuando además de manera coordinada con otras entidades sectoriales y territoriales. Cabe destacar la relevancia de los bosques ecuatorianos, que representan cerca del 51% del territorio nacional y albergan una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta.
Estos ecosistemas no solo son fundamentales para la conservación de especies endémicas, sino también desempeñan un rol clave como sumideros de carbono y contribuyen directamente a la mitigación del cambio climático. En ese contexto, Ecuador ha adoptado una estrategia decidida hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima. A través de su contribución determinada a nivel nacional, el país ha asumido compromisos concretos en reducción de emisiones, así como acciones de adaptación que buscan fortalecer las capacidades de comunidades vulnerables, proteger sus recursos hídricos y promover una transición energética justa e inclusiva. Ecuador enfrenta serios desafíos climáticos, como bien ha mencionado el distinguido panelista de la CAF, que impactan directamente en su economía, como son las sequías extremas, los incendios y recientemente severas inundaciones. Por lo cual, la integración efectiva de esfuerzos institucionales para implementar el Plan Nacional de Adaptación, PNA, resulta crucial para asegurar un futuro más seguro y sostenible para las poblaciones, ecosistemas e infraestructuras del país. Por este motivo, apoyamos la construcción de las rutas de acción sectorial RAS que permitirá operativizar el PNA. La crisis climática de los actuales flujos de financiamiento bilateral requiere que los flujos actuales de financiamiento bilateral, multilateral, banca de segundo piso, fondos de inversión privados se puedan alinear considerando criterios de cambio climático. En el Ecuador se encuentra trabajando junto con el PNUD hacia el fortalecimiento de las capacidades para generar información valiosa macroeconómica, fiscal y presupuestaria. De igual manera, es importante resaltar la transición hacia fuentes de energía limpia y renovable para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático, para lo cual en el Ecuador se promueve la innovación tecnológica, el fortalecimiento de capacidades y la cooperación regional. Estamos convencidos de que el intercambio de experiencias y las buenas prácticas permitirán afrontar de mejor manera los desafíos climáticos de nuestra región. Ecuador reafirma su compromiso hacia una transición energética justa, resiliente y sostenible, convencido de que solo a través de la cooperación de las futuras generaciones en las Américas. Gracias y feliz Día de la Madre Tierra. Thank you very much, Ecuador, and now offer the floor to Panama. Muchas gracias, señora presidenta. En nombre de la delegación de Panamá, permítame saludar respetuosamente a su excelencia Michael Halkitis, ministro de Asuntos Económicos de las Bahamas y presidente del Comité Interamericano de Desarrollo Sostenible. Adicionalmente, aprovecho la oportunidad para agradecer a los y las panelistas por sus valiosas intervenciones. Adicionalmente, a la presidencia de este Consejo por la inclusión de este tema tan importante en conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra bajo el lema Respuestas a las prioridades de la transición energética en las Américas, seguridad energética, resiliencia y sostenibilidad. Hoy celebramos no solo el compromiso histórico de nuestras naciones con el medio ambiente, sino también nuestra responsabilidad colectiva de acelerar la transición hacia sistemas energéticos más limpios, seguros y sostenibles. En Panamá, bajo la conducción del presidente José Raúl Mulino Quintero, reafirmamos nuestra convicción de que el desarrollo sostenible y la protección de nuestros recursos naturales no son fines separados, sino dos caras de un mismo propósito: garantizar un futuro de prosperidad, dignidad y justicia ambiental para las generaciones presentes y futuras. Nuestro país, reconocido por su biodiversidad única, ha dado pasos concretos en esta dirección. Hemos restaurado más de 187.000 hectáreas de bosques, reforzando nuestra meta de carbono neutralidad. Asimismo, Panamá ha ampliado la protección de sus ecosistemas marinos, alcanzando la conservación del 54% de nuestra zona económica exclusiva, superando la meta global del 30% para el 2030. Sin embargo, somos conscientes de los enormes desafíos que aún enfrentamos. El impacto de fenómenos como la migración irregular en nuestra región del Darién no solo genera profundas crisis humanitarias, sino que también amenaza de manera alarmante nuestros ecosistemas. Como bien lo ha destacado el señor presidente, proteger la biodiversidad implica también abordar las causas profundas de los fenómenos que la ponen en riesgo, con un enfoque que combine humanidad, sostenibilidad y gobernanza ambiental efectiva. En el ámbito energético, Panamá apoya firmemente los esfuerzos hemisféricos para fortalecer la seguridad y la resiliencia energética, diversificar las fuentes de energía y promover la eficiencia energética.
Creemos que la transición energética debe ser también una transición justa, inclusiva y profundamente solidaria entre nuestros estados. El acceso universal a energía limpia, segura y asequible es crucial para combatir la pobreza, impulsar el desarrollo económico y fortalecer la resiliencia social, y en este contexto consideramos indispensable, primero, fortalecer alianzas regionales para compartir tecnologías y mejores prácticas en energías renovables. Segundo, impulsar mecanismos innovadores para atraer financiamiento verde, tanto público como privado. Tercero, reconocer el rol estratégico de los minerales críticos para la transición energética, asegurando su explotación sostenible y respetuosa con las comunidades locales. Y cuarto, promover la interconexión energética regional, especialmente en Centroamérica y el Caribe, como un factor clave de seguridad. Desde Panamá, abogamos por una agenda energética en el seno de esta organización que sea pragmática, ambiciosa y firmemente comprometida con el bienestar de las personas y de la salud de nuestro planeta. Por ello, hacemos un llamado a renovar nuestro compromiso, a fortalecer nuestra cooperación multilateral y a actuar con urgencia en el momento histórico que la demanda. Nuestro poder radica en nuestra capacidad colectiva de transformar los desafíos en oportunidades y de hacer de la transición energética una verdadera palanca de equidad, resiliencia y sostenibilidad en las Américas. Señora Presidenta, en este Día Internacional de la Madre Tierra, recordemos que no somos dueños de este planeta, sino sus custodios. Desde Panamá, renovamos nuestra voluntad de actuar con responsabilidad, solidaridad y visión de futuro. Solo unidos en un espíritu de cooperación y respeto mutuo, podemos convertir los desafíos energéticos y ambientales en una oportunidad histórica para nuestra región. Caminemos juntos hacia un mañana más verde, más justo y resiliente. Muchas gracias. Thank you, Panama. I now offer the floor to Guatemala. Muchas gracias, señora presidenta. Como uno de los países megadiversos del mundo, Guatemala reafirma en este Día Internacional de la Madre Tierra su compromiso inquebrantable con la protección de la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos hídricos. En ese sentido, nuestra visión pluricultural y multiétnica incorpora la sabiduría de nuestros pueblos indígenas, cuya cosmovisión mantiene una fuerte conexión con la naturaleza y sus ecosistemas. La amenaza climática no es futura, es presente. Solo en 2024, Guatemala sufrió un aumento en áreas afectadas por incendios forestales del 560% en comparación con el promedio de los últimos 10 años, una reducción del 10% en la generación hidroeléctrica y un alza del 17% en el precio de alimentos esenciales debido a eventos climáticos extremos. A esto se suma más de 100.000 casos de dengue y la inseguridad alimentaria creciente que está forzando migraciones rurales y profundizando la desigualdad. En respuesta, Guatemala ha articulado una visión común de lucha climática con inclusión, apoyada en soluciones basadas en la naturaleza, justicia social y el conocimiento ancestral. Nuestro Consejo Nacional de Cambio Climático, activo desde 2014, vincula a todos los sectores, público, privado, sociedad civil, academia y pueblos indígenas. Nuestro sistema de ciencias del cambio climático y las mesas técnicas agroclimáticas son herramientas concretas para conectar la ciencia, producción y políticas públicas. Como ejemplo de ello, hemos invertido más de 776 millones de dólares en incentivos forestales, consolidando el sistema guatemalteco de áreas protegidas, que cubre 32% del territorio nacional. Hemos lanzado en 2024 nuestra primera emisión y colocación de bonos soberanos bajo el segmento Ambiente, Sociedad y Gobernanza, conocido como ESG, por 800 millones de dólares. En 2024 también se asignaron 6.5 millones al Fondo Nacional de Cambio Climático para financiar proyectos de adaptación y mitigación. Y entre 2020 y 2024 hemos reducido emisiones de dióxido de carbono a través de la implementación de proyectos de reforestación, recuperación y conservación de bosques, beneficiando así a las comunidades con pagos por resultados a través del programa de reducción de emisiones. Sin embargo, el financiamiento climático continúa siendo una barrera crítica. A pesar del compromiso internacional, la CEPAL indica que las necesidades de inversión para adaptación y mitigación en la región alcanzan niveles excepcionalmente altos y el déficit de financiamiento frena el crecimiento sostenible. Guatemala hace un llamado urgente a los países desarrollados a cumplir sus compromisos financieros, avanzar con la operativización del Fondo de Pérdidas y Daños y apoyar la implementación de los planes nacionales de adaptación con un enfoque de equidad, responsabilidad compartida, pero diferenciada. Señora Presidenta,
Como hemos escuchado el día de hoy por parte del señor ministro Michael Halkitis y los distinguidos panelistas, un elemento esencial de la acción climática es asegurar una transición exitosa hacia energías limpias y renovables. Un suministro de energía estable, asequible y diversificado es crucial para el bienestar humano y el desarrollo económico de un país. En Guatemala aún enfrentamos retos significativos en cuanto a la cobertura y la calidad del servicio. No obstante, hemos logrado avances significativos a nivel nacional. Actualmente se está trabajando en un primer gran proyecto de electrificación solar aislada, el cual beneficiará a alrededor de 6.200 familias en el país. Las centrales hidroeléctricas producen alrededor del 40% de la energía en el país, a pesar de los desafíos causados por el déficit de lluvias a raíz del cambio climático. Nuestra industria azucarera ya genera 14% de la energía nacional anual y hasta un 32% durante la cosecha. Todo esto con biomasa limpia. Aparte, se espera que para el año 2026 nuestra gasolina incluya un 10% de etanol en apoyo a la transición energética. Señora Presidenta, a nivel hemisférico es importante recordar que nuestra región representa más del 40% de la biodiversidad mundial y casi un tercio del agua dulce del planeta. Esta riqueza natural es una gran bendición, pero también significa una gran responsabilidad colectiva. En ese contexto, reiteramos nuestro apoyo a la reactivación de financiamiento para la Alianza de Energía y Clima de las Américas, ECPA, instrumento clave en cooperación técnica para operativizar los compromisos hemisféricos en energía limpia, resiliencia y eficiencia energética, reflejados en la Declaración de Nassau, el Plan de Acción Interamericano sobre el Cambio Climático 2023-2030 y la 9ª Cumbre de las Américas. Asimismo, Guatemala reitera su compromiso con el proceso de negociación multilateral de cara a la COP30 en Belén, Brasil, donde esperamos consolidar una nueva era de ambición climática con justicia, equidad y cooperación efectiva para una transición energética sostenible que cuente con claras fuentes de financiamiento. Estimados colegas, nos encontramos sin duda en un momento crítico de emergencia climática, pero la voluntad política, la cooperación solidaria y la ciencia pueden construir una salida. Guatemala está lista para aportar desde sus capacidades a fin de salvaguardar a las generaciones presentes y futuras, asegurando una transición energética sostenible y un desarrollo que fomente la preservación de los medios de vida, la riqueza biológica y los recursos naturales. Muchas gracias. Thank you very much, Guatemala. I now offer the floor to Colombia. Muchas gracias, señora presidenta. La delegación colombiana agradece la convocatoria a esta reunión especial del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral para conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra. Esperamos que este espacio nos permita generar las bases para avanzar en una agenda común para fortalecer la seguridad y resiliencia energéticas en nuestros países, en consonancia con los compromisos internacionales sobre cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible. Señora Presidenta, nuestra región enfrenta una encrucijada: garantizar el acceso confiable a energía moderna, limpia y asequible, mientras avanzamos decididamente en el cumplimiento del Acuerdo de París. La creciente exposición a eventos climáticos externos, la alta dependencia de los combustibles fósiles en muchos de nuestros sistemas energéticos y las brechas en acceso, financiamiento e infraestructura exigen una respuesta estratégica, articulada y multilateral. Colombia, como país megadiverso y altamente vulnerable al cambio climático, presenta una paradoja. Contribuimos solo con el 0.6% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero somos uno de los países más expuestos a sus impactos. Pese a ello, mantenemos una de las metas climáticas más ambiciosas de América Latina: reducir nuestras emisiones en un 51% al año 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en el 2050. Como se establece en nuestra contribución nacionalmente determinada y estratégica climática de largo plazo E2050. Para alcanzar este objetivo se articulan 3 transiciones simultáneas. La primera, la transición energética con diversificación de la matriz y descarbonización progresiva. La segunda, la transición productiva centrada en la reindustrialización con valor agregado y tecnología limpia. Y por último, la transición hacia una economía descarbonizada, fiscalmente sostenible e inclusiva. Para hacer viables estas transiciones, el acceso a financiamiento climático concesional, flexible y predecible es esencial.
Los elevados costos de capital en países del sur global como Colombia limitan el escalamiento de soluciones tecnológicas sostenibles. En este sentido, exhortamos a priorizar a los países con alta ambición climática en la asignación de recursos internacionales y a reformar las condiciones de financiamiento multilateral para que no genere sobreendeudamiento. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de Colombia establece una hoja de ruta clara hacia una transición energética justa basada en principios de justicia social, soberanía energética, eficiencia y respeto a la naturaleza. Esto implica expandir las fuentes no convencionales de energías renovables como la solar, eólica, geotérmica, biomasa e hidrógeno verde, mientras se promueve la generación distribuida, la participación comunitaria y la inclusión territorial. Colombia considera que la OEA puede tener un papel fundamental para facilitar el establecimiento de alianzas estratégicas internacionales y regionales en materia de integración energética, desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología y articulación público-privada, así como en liderar la apuesta por una integración latinoamericana basada en las energías renovables, especialmente en el sector eléctrico. Se constituye como una oportunidad para la descarbonización del modelo continental, productor de carbón y de petróleo. Adicionalmente, permítame destacar que el hidrógeno verde representa una oportunidad estratégica para Colombia y la región. Su potencial como vector energético requiere inversiones en infraestructura, esquemas de certificación internacional y mecanismos de cooperación técnica, y es allí donde esta organización además puede tener un rol de articulador regional y diplomático. Señora Presidenta, permítame concluir resaltando que la transición energética justa no puede estar disociada de los derechos humanos y la equidad de género. Las mujeres, especialmente en zonas rurales y comunidades étnicas, deben ser protagonistas de esta transición. En la toma de decisiones, el acceso a empleos verdes, el uso de nuevas tecnologías y la propiedad sobre los beneficios de esta transformación. Proponemos que los programas regionales incorporen enfoques de género, étnico y territorial desde su diseño. Asimismo, reafirmando que transitar desde una economía extractivista a una economía productiva, diversificada y sostenible es imperativo. No se trata solo de sustituir tecnologías, sino de rediseñar nuestros modelos de desarrollo. Esta transformación debe ser respaldada por el sistema financiero internacional con incentivos adecuados, no con penalizaciones que limiten la ambición de los países en desarrollo. Hoy, más que nunca, el hemisferio necesita avanzar en esta agenda y Colombia está lista para colaborar con estos Estados miembros y hacer de nuestra región un referente global de acción climática y transformación energética. Muchísimas gracias. Thank you very much, Colombia. I now offer the floor to Mexico. Muchas gracias, señora presidenta. México se une a la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra en su 55ª edición y celebra que sea en el marco del CIDI que se lleva a cabo esta jornada de reflexión dedicada a proteger y preservar el planeta y sus ecosistemas a partir de acciones dirigidas en esta ocasión a la transición energética en las Américas. Mi país reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, como se establece en nuestra Carta Magna y en diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de los que es parte o signatario. México ha acelerado el rumbo hacia las energías limpias e instrumentado profundas reformas en materia energética con una visión de resiliencia, sostenibilidad, inclusión social y justicia energética. El desarrollo sustentable con adelantos en transición energética es un objetivo estratégico del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que busca asegurar el acceso a energía, especialmente para las comunidades marginadas, así como reducir emisiones contaminantes, cumplir con las metas nacionales de energías limpias y honrar nuestros compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático. En particular, el Plan Nacional de Energía incluye nuevas inversiones en transmisión, generación
y un programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables. De manera específica, para el Sistema Eléctrico Nacional se contemplan 51 proyectos para generar 22.674 megawatts adicionales para 2030, con una inversión estimada de 22.377 millones de dólares estadounidenses. Se propone lograr en 4 años el 99.99% de cobertura energética en el país, meta integrada también en el Plan México. El 18 de marzo pasado fue publicado el decreto con el que se establece un nuevo marco jurídico para el sector energético nacional. Se expidieron 8 nuevas leyes y reformaron 3 ordenamientos que fortalecen la Rectoría del Estado en la planificación, regulación y operación de los sectores eléctrico y de hidrocarburos. Sobresale la Ley de Planeación y Transición Energética, que además de promover el aprovechamiento sustentable de la energía, alienta la competitividad, autosuficiencia, soberanía y seguridad energética. Afirma la función y responsabilidad social de las empresas públicas mexicanas de petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, así como la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional. Es una legislación dirigida a reducir la pobreza energética, las desigualdades sociales y de género en el uso de la energía, para generar energía suficiente, confiable y cada vez más limpia. Disposiciones acordes con nuestra adhesión desde 2023 al Compromiso Mundial sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética de triplicar la capacidad de generación de esta energía hasta al menos 11.000 gigawatts en 2030 y duplicar colectivamente la tasa media anual mundial de mejoras de eficiencia energética. México reconoce que el cambio climático es uno de los desafíos más apremiantes del desarrollo y considera imperativa una acción climática ambiciosa y socialmente responsable, fundamentada en la justicia ambiental y que dé cumplimiento a los compromisos internacionales adoptados bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en línea con los acuerdos de París. Durante la 29ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 2024, México reafirmó su compromiso por limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius, por alcanzar la meta de 0 emisiones netas para 2050 y refrendó su decisión de una mayor reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 30% para 2030 con respecto a la línea base con sus propios recursos. Reiteramos la relevancia de fortalecer las capacidades de adaptación y mitigación, de garantizar flujos financieros consistentes y accesibles para países en desarrollo y de dar atención eficiente a las pérdidas y daños derivados del cambio climático. Respecto al nuevo objetivo colectivo cuantificado sobre financiación climática para 2035, México insiste en la necesidad de superar la cifra convenida y aproximarse a la meta requerida de 1.3 billones de dólares. En el ámbito interamericano, como presidencia en la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo, México alienta avances del Plan de Trabajo de Cooperación 2024-2027, emanado de la 4ª Reunión de Altas Autoridades, la cual hizo un llamado a la acción en cambio climático y analizó oportunidades de cooperación regional para apalancar iniciativas y catalizar fondos adicionales y otros programas en las Américas en coincidencia con la Declaración de Nassau y su Plan de Acción 2023-2030. Señora Presidenta, México reitera su compromiso con la acción climática basado en la justicia ambiental, con responsabilidad compartida y participación de mecanismos multilaterales para una cooperación y financiamientos efectivos, así como para adelantar en transición energética. La 30ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, a celebrarse en noviembre en Belén, Brasil, es una ocasión inaplazable para asumir mayores compromisos y lograr progresos hacia una nueva meta global de financiamiento, contribuciones determinadas nacionales más ambiciosas y mayor cooperación internacional que desencadene una verdadera transformación estructural de nuestro modelo de desarrollo
que se centre en el bienestar de las personas y del planeta. Muchas gracias. Thank you very much, Mexico. I take this opportunity to remind delegations that the time limit is 5 minutes, and it is especially crucial today as we have Minister Halkitis, who has another engagement, a pressing engagement, starting at noon. I urge you, therefore, to be mindful of the length of your presentations. Thank you very much. I now offer the floor to Uruguay. Gracias, Presidenta. Primeramente, transmitir que el Gobierno y el pueblo de la República Oriental del Uruguay lamentan profundamente el fallecimiento del Papa Francisco en las últimas horas. Persona humilde, mensajero de paz y diálogo, pensador y divulgador de las grandes causas de la humanidad, del bien común, de la justicia social, del cuidado del ambiente, de la compasión, y que siempre estuvo cerca de los más desamparados y necesitados. Dicho lo anterior, expresar que es un placer para la delegación de Uruguay tomar la palabra en esta sesión del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra en su 55 aniversario. Este año, el lema que nos convoca nos llama a la praxis, que es la acción y reflexión del ser humano sobre el mundo para transformarlo con visión de futuro y con un compromiso regional y planetario con la sostenibilidad. Desde el Uruguay, entendemos que la transición energética no es un fin en sí mismo, sino una vía para alcanzar un desarrollo verdaderamente sostenible. Significa avanzar hacia un modelo productivo más justo, una matriz energética más limpia y una relación más armónica entre nuestras sociedades y la naturaleza en el cuidado de la casa común. La política energética del Uruguay, como fue mencionada en esta sesión, ha sido reconocida internacionalmente por su sostenibilidad ambiental. Hoy más del 97% de nuestra electricidad proviene de fuentes renovables, entre las fuentes eólica, hidráulica, biomasa, solar y térmica. Un logro que es consecuencia de una estrategia nacional coherente, sostenida y basada en el diálogo público-privado. Asimismo, el Uruguay está invirtiendo en el desarrollo de hidrógeno verde, promoviendo la movilidad eléctrica y fomentando la eficiencia energética en sectores clave como la construcción, el agro y el transporte. A nivel regional, el Uruguay participa activamente en los espacios de cooperación hemisférica. En tal sentido, valoramos positivamente el papel de la OEA en la promoción de la Alianza de Energía y Clima de las Américas, ECPA, y consideramos que su renovación debe orientarse a responder los desafíos actuales como son la seguridad energética, la resiliencia ante desastres, la innovación tecnológica y la integración regional de nuestros sistemas energéticos. Señora Presidenta, el cambio climático no conoce fronteras. Por eso, al hablar de transición energética, hablamos también de adaptación, de inclusión social y de protección de la biodiversidad. El Uruguay es parte activa del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, con planes de adaptación específicos para zonas costeras, ciudades e infraestructura y el sector agropecuario. En paralelo, impulsamos estrategias como la economía circular, la gestión integrada del agua y la restauración de ecosistemas. Iniciativas como Plantatón Uruguay, la Ley Nacional de Residuos o la Estrategia Climática de Largo Plazo son ejemplos concretos de cómo se puede combinar las políticas ambientales, sociales y energéticas buscando la sostenibilidad ambiental. Este enfoque no se limita exclusivamente a la acción gubernamental. Reconocemos y promovemos el papel fundamental de la sociedad civil y especialmente del sector académico. La transición ecológica solo es posible si se encara desde un enfoque participativo. El contexto actual impone nuevos desafíos a nivel regional. Fortalecer la seguridad energética en una región interdependiente, evitando que la extracción de minerales críticos para la transición genere nuevas formas de inequidad ambiental, es un desafío a tener en cuenta. En este marco, debemos garantizar que las soluciones energéticas del futuro respeten la biodiversidad y los derechos de las comunidades. Desde el Uruguay entendemos que avanzar en una agenda energética implica priorizar el acceso universal a la energía limpia y asequible, promover marcos regulatorios para una inversión sostenible, reforzar la cooperación técnica y el intercambio de conocimientos y colocar a la resiliencia energética como un pilar de nuestra seguridad colectiva. Estamos convencidos de que, como región, tenemos la capacidad, la experiencia y el compromiso para hacerlo. El Día de la Madre Tierra es una oportunidad para recordarnos que cuidar la casa común no es una opción,
Es una responsabilidad compartida y una condición para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. El Uruguay reafirma su compromiso con una transición energética justa, solidaria y sustentable. Una transición que no deje a nadie atrás y que honre a la tierra con acciones concretas y con una renovada vocación de integración regional. Muchas gracias. Thank you very much, Uruguay. I now offer the floor to Brazil. Thank you, Madam Chair. Muito obrigado, senhora presidente. O Brasil agradece a oportunidade de tratar este tema central para todo o hemisfério. Ao reconhecer a presença do ministro Michael Halkitis e as apresentações dos panelistas, agradecemos também suas valiosas contribuições a este debate. Para o Brasil, a transição energética pode e deve ser usada como instrumento de promoção do desenvolvimento. Sistemas energéticos sustentáveis contribuem não apenas para aumentar a segurança energética, mas também para solidificar o desenvolvimento econômico e social. A produção de energias limpas e renováveis pode resultar em aumento de empregos e redução dos custos ao consumidor. Em particular, a redução de emissões em setores de difícil descarbonização, como o transporte terrestre, marítimo e aéreo, constitui oportunidade para os países da nossa região, dadas as grandes potencialidades de produção de biocombustíveis, por exemplo. Senhora Presidente, a integração energética deve ser priorizada na nossa região. Trata-se, por exemplo, de um dos eixos centrais nos processos subregionais do Consenso de Brasília e da CELAC. Da mesma forma, a Organização Latino-Americana de Energia, OLAD, tem contribuído para aprofundar a cooperação e integração elétrica e também o planejamento energético. No âmbito global, destaca-se a iniciativa Roteiro para aumentar o investimento em energia limpa em países em desenvolvimento, lançada durante a presidência brasileira do G20 no ano passado. Essa iniciativa oferece plano estruturado para apoiar os investimentos em energias limpas e renováveis. Aborda, em particular, o desafio de multiplicar os investimentos em transição energética em mais de 6 vezes até 2035. O roteiro apresenta estrutura para atrair capital privado e mobilizar financiamento internacional. Com recomendações e prazos definidos, o roteiro trata de formas para reduzir os custos de financiamento, como mecanismos de compartilhamento de riscos e criação de ambientes políticos e de investimento necessários para liberar fluxos de capital. Senhora Presidente, ainda no tocante ao financiamento, destaca-se o papel que deve ter o setor de combustíveis fósseis, que seguirão relevantes na matriz energética. Políticas domésticas podem estimular investimentos diretos nesse setor em fontes renováveis, bem como no financiamento indireto mediante compensações e transferências financeiras. Senhor Presidente, o Brasil sublinha a importância da cooperação multilateral para a geração de energia limpa e sustentável. A OEA, por meio do CIDI, pode constituir fórum importante para o compartilhamento de boas práticas em temas como incentivos à produção de energias limpas, financiamento e planejamento. Com sugestões concretas, o Brasil apresenta as seguintes ideias. Primeiro, a organização pela OEA, com apoio do Brasil, de seminário relativo ao roteiro mencionado, com a participação de formuladores de políticas públicas e técnicos dos países membros, a fim de divulgar a iniciativa e explorar possibilidades de parcerias no âmbito do mecanismo. Segundo, considerar que nas próximas reuniões e discussões sobre o tema se conte com a participação de representante da Organização Latino-Americana de Energia, OLAD, de modo a reforçar sinergias com outras instituições da região. Muito obrigado. Thank you, Brazil. I now offer the floor to Chile. Muchas gracias, señora presidenta. La saludo cordialmente, junto con el ministro de Asuntos Económicos de las Bahamas y presidente del Comité Interamericano de Desarrollo Sostenible, CIDS, representantes permanentes y alternos, distinguidas panelistas, todos los presentes. Feliz Día Internacional de la Madre Tierra. Así, quisiéramos partir agradeciendo por esta necesaria y oportuna convocatoria conmemorativa del Día Internacional de la Madre Tierra, que nos invita no solo a reflexionar, sino a actuar con urgencia y ambición frente a los desafíos medioambientales que compartimos como región y como humanidad. Extendemos nuestros agradecimientos a la Secretaría Ejecutiva del CIDI y sus equipos en las preparaciones para esta sesión. Para Chile, la protección de la Madre Tierra es una prioridad nacional y un compromiso internacional que se expresa en nuestra acción climática, en nuestras políticas de transición energética justa y en la activa participación en foros multilaterales como en esta organización. Una consecuencia que se puede expresar en cada uno de nuestros espacios donde participamos. Desde esa convicción saludamos especialmente la presencia de los representantes del BID, CAF y el GEF, y de la Secretaría del Desarrollo Sostenible de la OEA, actores clave para avanzar hacia una transición sustentable con equidad.
Señora Presidenta, Chile ha dado pasos concretos hacia una transformación profunda de su matriz energética y de su institucionalidad ambiental. En particular, destacamos los siguientes avances. Descarbonización de la matriz eléctrica. En 2023, más del 62% de la generación eléctrica de nuestro país provino de fuentes renovables y mantenemos el compromiso de cerrar la totalidad de las centrales de carbono al año 2040 o antes. Ya hemos cerrado 11 unidades y en más de 20 están comprometidas para su retiro progresivo. Segundo, Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, lanzada en 2020 y actualizada en 2024. Esta estrategia posiciona a Chile como un líder global en energías limpias, con zonas como Magallanes y Antofagasta convertidas en polos de desarrollo. Se proyectan inversiones por más de 15 mil millones de dólares para esta década en nuestro país y generan además empleo verde y transferencia tecnológica. Temas muy importantes que han sido señalados como la creación de capacidades en estas industrias. Punto 3, la Ley Marco del Cambio Climático, vigente desde el 2022. Esta legislación establece la carbono neutralidad al 2050 como meta vinculante por ley e integra una gobernanza participativa a nivel regional y local, con planes de adaptación sectorial y territorial. Cuarto, justicia ambiental y participación. La reciente creación del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la firma del Acuerdo de Escazú reflejan nuestro compromiso con la justicia ambiental, la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan al entorno. Finalmente, 5, la transición energética con equidad territorial. En el norte del país, comunidades indígenas participan activamente en proyectos de generación solar, mientras que en zonas australes se impulsa el desarrollo eólico de alta escala. Programas como Casa Solar o Ponle Energía a tu Empresa han beneficiado a miles de hogares y pymes con sistemas fotovoltaicos. Pero a la vez somos conscientes que estos esfuerzos nacionales solo alcanzarán su pleno potencial en el marco de una cooperación regional efectiva. En ese sentido, Chile apoya el fortalecimiento de esfuerzos interamericanos en pro de avanzar a sistemas de energía sostenible y la revitalización de su agenda, con foco principalmente en fortalecer la resiliencia energética ante eventos climáticos extremos, especialmente en países en desarrollo, más vulnerables y en zonas rurales aisladas. Promover la integración energética regional basada en principios de sostenibilidad, seguridad y acceso equitativo. Apoyar el desarrollo de infraestructura verde alineada con las contribuciones determinadas a nivel nacional y con las metas comunes hacia la Agenda 2030. Creemos firmemente en que existe un espacio común de acuerdo y habiendo escuchado a las otras delegaciones que me antecedieron, sabemos que existe terreno fértil para trabajar a través de los esfuerzos de la Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica. Además del rol de los bancos multilaterales y del GEF, es esencial para movilizar financiamiento de cambio climático asequible y justo, proyectos como el Fondo Verde para el Clima y los bonos soberanos verdes emitidos por Chile, uno de los primeros países en América en hacerlo, demuestran que es posible innovar en soluciones financieras sostenibles. Finalmente, la transición ecológica debe ser justa e inclusiva. La experiencia chilena nos muestra que el rol de las mujeres, juventudes, pueblos originarios y comunidades rurales es vital. El desarrollo de infraestructura energética debe ir acompañado de educación ambiental, formación de capacidades y empleos verdes, pero con derechos. Para los pueblos indígenas de Chile, especialmente los mapuches y aymara, la Madre Tierra es una deidad venerada y considerada como la fuente de todo, con una conexión profunda y espiritual. Así, inspirados en estos conocimientos ancestrales, en este Día de la Madre Tierra, Chile reitera su compromiso con una transición verde y justa. Como país, continuaremos trabajando con los Estados miembros, con los organismos multilaterales y con la sociedad civil para avanzar hacia una economía baja en carbono, resiliente en el cambio climático y centrada en las personas. Muchas gracias. Thank you, Chile. I now offer the floor to Barbados. Thank you, Madam Chair, and esteemed panelists. The state of the planet is broken, and it needs a bailout. And repairing our relationship with Mother Earth is therefore of utmost importance. We must act, and act now. Humanity, now more than ever, must stop acting like that delinquent child. We must restore harmony with nature and embrace the ethos
of sustainable consumption and production. To do this, Madam Chair, we must slam the brakes on biodiversity loss, put a stop to pollution, and slash greenhouse gas emissions. It means supporting indigenous people, local communities, and others being hit hardest by pollution, climate, and biodiversity crises. It means delivering for countries on the front line of the climate crisis and swiftly mobilizing the finance and support countries' needs to act to protect nature and promote sustainable development. Our actions have undoubtedly brought harm to the natural world. We know Mother Earth is sick. We know it runs a fever. And we know it is overheating. We know her symptoms, and we know the solutions. Getting on the road to recovery is therefore critical. My country has led on this through the Bridgestone Initiative, a collective roadmap to get Mother Earth back on her feet again. Action on adaptation is vital. Mother Earth needs you. Mother Earth needs me. We need it. So let us save it. Thank you, Chair. Thank you very much, Barbados. I now offer the floor to Peru. Muchas gracias, señora presidenta. Permítame comenzar expresando el firme compromiso del Perú con el espíritu que hoy nos convoca. Una transición energética justa, resiliente y sostenible para las Américas. En el marco de esta significativa conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra. La transición energética no es solo un reto técnico, es una oportunidad histórica para transformar nuestras economías hacia modelos más inclusivos, limpios y sostenibles. En esa línea, el Estado peruano ha asumido compromisos concretos y ambiciosos. En virtud del Decreto Supremo número 003/2022 MINAM, el Perú ha declarado la emergencia climática de interés nacional y se ha fijado como meta reducir en un 40% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Uno de los pilares clave de nuestra estrategia es el impulso decidido de las energías renovables no convencionales en nuestra matriz eléctrica, con la meta de alcanzar el 20% de participación al 2030. A través de instrumentos como el Decreto Legislativo número 1002, hemos establecido un marco legal robusto para promover inversiones en fuentes como la solar, eólica, biomasa y geotérmica. En ese contexto, quiero destacar especialmente el elevado potencial del Perú para la producción de hidrógeno verde, gracias a nuestra abundante disponibilidad de energía solar y eólica. Contamos con una legislación pionera, la Ley número 31992, que promueve su desarrollo en todas las etapas, desde la producción hasta su comercialización, distribución y uso final. A través de ella, buscamos no solo diversificar nuestra matriz energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, sino también posicionar al Perú en el mediano y largo plazo como exportador de energía limpia en el escenario global. En términos de seguridad energética y resiliencia, también hemos fortalecido nuestro marco regulatorio, promoviendo un sistema de generación eléctrica que sea competitivo, eficiente y menos vulnerable a la volatilidad de precios, permitiendo así una mayor inclusión de fuentes limpias en nuestras licitaciones energéticas. Señora Presidenta, como región compartimos desafíos similares y también un inmenso potencial colectivo. Estamos convencidos de que la integración energética regional puede y debe ser una herramienta estratégica para acelerar la transición energética justa en las Américas. La Política Energética Nacional 2010-2040 del Perú ya contempla esta visión, apuntando hacia la autosuficiencia energética, la eficiencia en el uso de la energía, el acceso universal al suministro energético y la integración con mercados energéticos de la región. La transición energética en las Américas no es solo un camino hacia la descarbonización, es también una vía hacia una mayor integración,
inclusión y desarrollo sostenible. En este Día Internacional de la Madre Tierra, el Perú reafirma su disposición a trabajar con todos los Estados miembros de la OEA en una agenda energética común, solidaria y orientada al bienestar de nuestros pueblos y del planeta. Muchas gracias. Thank you, Peru. I now offer the floor to Guyana. Thank you, Madam Chair. The Guyana delegation extends its gratitude to you and the Secretariat for Integral Development for facilitating today's discussion in observance of Earth Day. Happy Earth Day. We also acknowledge and thank the Honorable Minister of the Bahamas and Chair of the Inter-American Committee for Sustainable Development, the Secretary General of the OAS, and the panelists for their presentations. Chair, there is an onus, an expectation on our states individually and collectively to deliver steadily improving prosperity to our peoples. Doing so requires focused and concerted action that incorporates avenues for energy security, resilience, sustainability, and affordability, even as we move away from the use of fossil fuels. We must keep before ourselves and people the benefits of mitigating and minimizing the continued effects of climate change. Integral to the fight against climate change and the quest for sustainability and regional stability and security is the transformation of the energy sectors across the hemisphere. As there is no one-size-fits-all approach, developing countries, and in particular small island developing and low-lying coastal states, face significant challenges in planning for and implementing their specific energy transitions. Chair, the high costs associated with replacing fossil fuel infrastructure with those applicable to renewable energy remain a heavy financial challenge, with energy security models significantly affected by the use of the economic measurement of gross domestic product per capita in graduating small states from concessional financing. This has posed notable challenges for Guyana in the facilitation of access to financing for infrastructural development and institutional capacity building, and meeting commitments under the Sustainable Development Goals, SDGs 2030, and the Paris Agreement. Chair, Guyana, a new producer of fossil fuels, oil, remains cognizant of its responsibilities, and even with discovered oil reserves and oil production, is focused on the progressive expansion of renewable energy, its incorporation into the national energy mix, and on ensuring regional energy security to drive productivity, economic growth, and development under the umbrella of our low-carbon development strategy 2030. Chair, Guyana is hurrying in using its income from oil to enable living well after oil, after the loss of income from oil. Thus, Chair, the transition in Guyana includes high rates of investment in our country and people for greatly improved economic and social livelihood. And this includes large investments in infrastructure, education and health, leisure and wellness. Chair, the energy transmission is capital intensive, as we have said, and in 2021, Guyana required at least US $1.1 billion to fund a range of ongoing energy projects intended to add about 500 megawatts of renewable generation capacity to the country's electricity mix. The projects included the modernization of the electric grid, 300 megawatts of lower impacting methane development, hydropower generation, PV solar home systems in the sparsely populated hinterland, 100 megawatts of PV
generation for the utility, and the inclusion of feed-in rooftop solar photovoltaic power. This year, the government of Guyana budgeted approximately US $423 million to expand the renewable energy sector with a view to improving reliability and energy efficiency, reducing the cost of electricity, and expanding coverage in interior locations. These projects are being funded through a combination of government investments, international partnerships, and a sustainable financing approach, leveraging oil revenues and other natural resources. It is clear that states, alongside partners, need to collaborate more closely on technical assistance, financing, and resource acquisition. The OAS has been instrumental in this process, and it is our hope to see a continuation of the critical work that was undertaken. Guyana, to the best of its ability, offers its support for the Inter-American Climate Change Action Plan 2030 and related endeavors. In closing, Madam Chair, my delegation believes that our states are all aware of our common but differentiated responsibilities. The theme for this year's Earth Day is another call for action at the individual, community, state, regional, and global levels. Despite the challenges, we must remain focused, optimistic, and work together to make positive changes and bring sustainable development and prosperity to our peoples and communities. Chair, I thank you. Thank you, Guyana. I now offer the floor to El Salvador. Muchas gracias, señora presidenta. El Salvador se une a la conmemoración del Día Internacional de la Tierra bajo el lema Nuestro Poder, Nuestro Planeta, centrados en la transición energética en la región hacia el desarrollo sostenible con resiliencia y sostenibilidad. Aunque en Centroamérica, en especial en mi país, la producción de gases de efecto invernadero no es significativa a gran escala, nuestra región se encuentra entre las más susceptibles a los impactos del cambio climático. Es por ello que, aprovechando la riqueza en recursos naturales de la que disponemos, promovemos una visión estratégica de diversificación energética y sostenibilidad ambiental. El Gobierno de El Salvador ejecuta una estrategia integral bajo un enfoque de gestión territorial de la energía, optimizando así el uso de nuestros recursos naturales. La estrategia de desarrollo baja en carbono y resiliente al clima de largo plazo al 2050 promueve acciones en materia de mitigación en las áreas de energía renovable, eficiencia energética, en electrodomésticos, aire acondicionado, alumbrado público, gas natural, electromovilidad y reforestación. Hemos establecido objetivos estratégicos y marcos normativos robustos que, al combinarse con avances tecnológicos de vanguardia y con iniciativas como la expansión de energías renovables en sistemas de abastecimiento de agua, la Estrategia Nacional de Biogás y evaluación del riesgo climático en la infraestructura eléctrica, nos posicionan como un país que apuesta por un futuro sostenible y equitativo. El Salvador ha sido referente también en temas de geotermia en la región, desarrollando en el 2022 la Cumbre Mundial de Geotermia, durante la cual 45 países firmaron la Declaración de San Salvador, que reflejó la responsabilidad y voluntad de aumentar la generación de energía geotérmica de cara al 2030. De manera reciente, en diciembre de 2024, fuimos también anfitriones del 11º Congreso de Geotermia para América Latina y el Caribe, GEOLAC 2024. Asimismo, la capacidad geotérmica del país contribuye con un significativo 25% de nuestra matriz eléctrica. Esta matriz, enriquecida con fuentes eólicas, fotovoltaicas e hidráulicas, supera actualmente el 80% de energías renovables, abonando al objetivo final de diversificar nuestra matriz energética para depender menos de los recursos externos, cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. No solo estamos generando energía limpia y renovable, sino que trabajamos para conectar las vidas y las necesidades de nuestra población a través del Plan Indicativo de la Expansión de la Generación Nacional 2024-2038 y el Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador. Con este último esperamos lograr un 100% de cobertura eléctrica para el año 2030 de manera sostenible y eficiente. Señora Presidenta, la cooperación regional y solidaridad internacional son fundamentales para avanzar hacia sistemas energéticos limpios, resilientes e inclusivos.
La protección de la tierra requiere potenciar las alianzas entre los diversos sectores públicos, privados, para fortalecer los procesos de transición energética de nuestros estados e impulsar de manera coordinada la cooperación interamericana efectiva a través de los mecanismos disponibles en nuestro sistema. Ello incluye el fortalecimiento del diálogo de alto nivel y la implementación de los resultados de la Cuarta Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible. Asimismo, la 10ª Cumbre de las Américas será un espacio de alto nivel en el que los jefes de Estado y de Gobierno tendrán la oportunidad de compartir visiones y estrategias en materia de seguridad energética, donde las alianzas deben potenciarse y movilizarse recursos necesarios para el logro de los objetivos. De igual manera, es oportuno identificar próximas acciones que permitan la continuidad del programa Alianza de Energía y Clima de las Américas, ECPA, para dar seguimiento y capitalizar el trabajo que ha venido realizando en los últimos 15 años. Finalmente, señora Presidenta, esta conmemoración es propicia para que desde cada uno de nuestros espacios de acción, sean públicos o privados, en nuestros hogares, lugares de trabajo y comunidades, hagamos un cambio significativo para adoptar medidas de consumo sostenible y cuidar nuestro hogar común. Proteger nuestro planeta es responsabilidad de todos. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, El Salvador. I now offer the floor to Paraguay. Muchas gracias, señora presidenta. Esta delegación transmite el profundo pesar de la República del Paraguay por el deceso del Santo Padre, Papa Francisco, quien hasta el último día mostró su compromiso con la Iglesia y el mundo cristiano. Nuestro país eleva sus oraciones por su descanso eterno. Agradecemos la convocatoria de la presente sesión extraordinaria del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y la consideración del tema de la transición energética en las Américas, el cual reviste una significativa relevancia para nuestro país, atendiendo a nuestras particulares condiciones, ventajas y desafíos. Igualmente, saludamos la presencia en esta sesión del honorable Michael Halkiris, ministro de Asuntos Económicos de las Bahamas y presidente del Comité Interamericano de Desarrollo Sostenible, así como agradecemos a los panelistas por sus interesantes intervenciones. Sobre el tema, el Paraguay cuenta con una matriz de generación de energía eléctrica 100% renovable, proveniente íntegramente de centrales hidroeléctricas, con grandes excedentes. Asimismo, nuestras emisiones de carbono per cápita son las más bajas de la región. No obstante, la matriz de consumo final de energía presenta aún una fuerte participación de derivados del petróleo, alrededor del 40%, los cuales son importados en su totalidad, mientras que la participación de la electricidad en el consumo final es de aproximadamente el 22%. Reconocemos, por ende, que la transición energética no se limita a la generación eléctrica. Implica transformar también el transporte, la industria, los hábitos de consumo y los marcos regulatorios en clave de eficiencia, equidad y resiliencia. En tal sentido, el Gobierno Nacional, a través de diversas instituciones, principalmente del Viceministerio de Minas y Energía, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, impulsa importantes iniciativas orientadas a preservar y expandir la matriz de energía limpia del país. Entre ellas, destacamos la estrategia de hidrógeno verde en Paraguay, que marca un hito en el desarrollo de una economía del hidrógeno sostenible, promoviendo la innovación, la inversión y la colaboración en el sector energético. Este documento es fruto de un trabajo conjunto entre los sectores público, privado y académico, con medidas consensuadas que garantizan su solidez técnica y viabilidad práctica. Asimismo, mencionamos el Plan Nacional de Electrificación Universal del Paraguay, que busca alcanzar el 100% de cobertura eléctrica a nivel nacional, sentando así las bases para un desarrollo inclusivo y sostenible a largo plazo. En cuanto a iniciativas de eficiencia energética con enfoque social, resaltamos el proyecto Cocinas Eficientes Tatapirirí, que promueve el uso eficiente de la leña y mejora la calidad de vida en comunidades campesinas, reduciendo la exposición al humo y facilitando la preparación de alimentos. Igualmente, la iniciativa Eficiencia Energética en Alfarería busca facilitar el acceso a hornos eficientes destinados a la producción artesanal de cerámica, optimizando el uso de biomasa y explorando fuentes energéticas alternativas. En paralelo,
el Gobierno trabaja en la actualización de la normativa vigente para viabilizar proyectos de generación hidroeléctrica de menor escala y en la reglamentación de la participación del sector privado en la producción y uso de fuentes de energía renovables no convencionales distintas de la hidroeléctrica. En ese contexto, cabe destacar el proyecto de un parque solar fotovoltaico de 140 megawatts en el Chaco paraguayo, que constituye un paso concreto hacia la diversificación de la matriz energética nacional. También resaltamos que el Paraguay se ha convertido en el primer país de Sudamérica en acceder al servicio de resiliencia y sostenibilidad del Fondo Monetario Internacional, obteniendo el nivel máximo de financiamiento para respaldar reformas estructurales que impulsen un crecimiento verde y sostenible. Señora Presidenta, Paraguay reafirma su compromiso con la diversificación de su matriz energética basada en su abundante energía hidroeléctrica, complementada con el desarrollo del hidrógeno verde, la energía solar, la biomasa y los biocombustibles. Como ha afirmado el presidente Santiago Peña, nuestro país demuestra en el presente que un futuro más sostenible es posible. Finalmente, deseamos subrayar la importancia de plataformas como esta organización, así como de la Organización Latinoamericana de Energía, o LADE, el FMI, el BID y la CAF, para continuar avanzando en mecanismos de cooperación técnica, financiamiento inclusivo y fortalecimiento de capacidades en la materia de los Estados miembros. Muchas gracias. Thank you very much, Paraguay. I now offer the floor to St. Kitts and Nevis. Esteemed Chair and CIDI Secretariat, distinguished panelists, with special recognition of Minister Harkitis of the Bahamas, Excellencies, and worthy alternate colleagues, observer missions, I greet you all in the interest of sustainability and with the hope of survival. It is out of great respect for Mother Earth that my delegation is honored to address this particular topic, responding to the critical energy transition priorities in the Americas, energy security, resilience, and sustainability. Indeed, it is a topic that speaks directly to the very survival of mankind on this wonderful home planet of ours. Chair, we often hear the call to save the earth, but that might be considered a vain exercise in arrogance. Hear me, Chair. The earth will survive. It does not need us to save it. The earth will sustain. It will last. However, if in order for it to do so, it becomes necessary for it to purge itself of us, it will do that. Therefore, good and holy people, we might want to rethink the philosophy and redirect our collective thoughts and efforts towards saving ourselves. The way to do that, Chair, is to protect the environment so as to maintain the factors that are necessary for our survival. We must take care of our own well-being on the earth, or else we will be no more while the earth keeps on turning. St. Kitts and Nevis recognizes this fact, Chair and colleagues. As Prime Minister Drew stated at the opening ceremony of the third meeting of the Organization of Eastern Caribbean States Council of Ministers of Energy, I quote, "As small island developing states, our energy future must be built on a foundation of resilience, innovation, sustainability, and affordability." Close quote. Chair, it is for this reason that St. Kitts and Nevis is developing our solar energy infrastructure. Even in terms of placing solar panels on public buildings and private homes, the private affordable homes.
because we find it absolutely necessary to be proactive in all of our endeavors. Chair, we are developing our wind energy infrastructure. We are developing our geothermal potential. And we are, Chair, placing solar panels not just on public houses or public buildings, but even on affordable buildings and affordable homes, and equipping them with smart meters so that inhabitants, residents can actually sell back excess energy to the grid. That is how seriously we are taking this thrust towards sustainability. Chair, in closing, I would just want to say that St. Kitts and Nevis used to be a country of excess water supplies. Now, as a result of climate change, we have been forced to dig more wells and invest heavily in desalination plants. The earth crisis has hit home in a most dramatic way. So, it is for this reason also that we are developing our circular economy by banning the use or the importation of single-use plastics like plastic bags, drinking straws, and eventually we will cut them out of our economy completely. This is part of the circular economy that we are developing. My delegation trusts that we will continue to remember the importance of this commemoration, Earth Day, and conduct ourselves and our lives in a way that would promote our own survival on the earth. Happy Earth Day to all. May it please you, Chair. I am pleased. St. Kitts and Nevis, I thank you very much. As there are no further comments, I propose that CIDI expresses gratitude to our invited experts for their contributions and that the Secretariat compile a summary of the cooperation opportunities presented today. Delegations are reminded that these offers can be made available to others via the CorporaNet platform, and I'm urging you to please upload your offers, upload your best practices to the CorporaNet platform, because based on what we've heard today at this meeting, there are some very innovative practices in many countries geared towards the energy transition and the energy addition. We have to save La Madre Tierra. She is our only home. We cannot inhabit outer space at this point. If there are no objections, it is so decided. We have now concluded all items on our order of business. Before we adjourn, I would like to remind the delegations that the next regular meeting of the CIDI is scheduled for Tuesday, April 29th. It will focus on the theme, Bridging the Literacy and Skills Divide. The Secretariat has distributed the concept note to inform the dialogue, and we look forward to your participation. I now open the floor for any additional matters that delegations may wish to raise. As there are no further matters, I thank you all for your participation in today's meeting and look forward to our next CIDI meeting on April 29th. The meeting is adjourned.